also made as Mr. Dibuk generated yesterday to Dibuk, like I remember. And I also know that read what the message you have posted on the WhatsApp group. Overwhelmingly, is Jaya Singhania present? Jaya Singhania present or not present? Not present. So many people say yes, but some others say like Snehashish. Is Snehashish present? Snehashish is present or not present? Can you hear me? Yes. Yes, sir, we can hear you. We can hear you, sir. Good. We can hear me. Good. Today, it will be another introduction in the sense that as I tried to talk to you yesterday, and I noticed that is that girl, Pushpita, is present? Pushpita Raj present? Yes, sir. Yes or no? Pushpita is present. So, yes. Sushmita Boido is your class? Sushmita Boido? Dosto, okay, Jaya Singhania is coming. Arifa Aqua left the meeting. Why it has left? Oh, me. So, do you have any problem in attending or something? No, sir. No such problem. No such problem. So, 2-3 things I would just like to tell you is that somebody has left. Our classes will be in the hybrid format. Sometime we meet on the offline, sometime online. Right. While I know that main problem for offline classes are that we do not have large rooms with PPT facilities, right? I don't know, either the group has to be split into two, or you have to sandwich yourself into the seminar room. Right, you can talk to Mr. Shaibal Shah. And you know Shaibal Shah? Hello? Yes, sir. Yes. I know Shaibal, sir. I would advise you to talk to him whenever you go to the university. Are you going to university today or no? Tomorrow you'll be going. Sir, we will be going on the day after tomorrow. Thursday we will go. Thursday. Yes. No tomorrow. No, sir. Tomorrow will be there. On Thursday, we'll be taking classes. Yes, sir. Sir, you. Yes, sir. Okay. Sir, you are syllabic, sir. Look, the university is a big room where we can accommodate all the students. Unless, then how do I teach? We have got several students, so small rooms cannot accommodate. Then there will be no PowerPoint presentation. I can simply talk. I can use the laptop and make my presentation, but you have no access to whatever I see on the screen. Okay, that you have to ensure. You can ensure that there will be a room where we can teach you all together with PowerPoint. When go to that room,
there will be no PowerPoint presentation, and I will be taking class without anything on the screen. So you have to take a note of that, right? Okay. So I don't know if you can talk to Mr. Sehgal sir or somebody else. They can look into the logistic pattern of it. But if nothing can be done, I don't know what is to be done. Either the classrooms is to be split. How the teachers are teaching, or what about the other teachers? How they are taking classes? Sir, just like lecture, normal lecture. Normal. No PowerPoint. No PowerPoint. No, sir. Okay, so you are happy with the normal lecture kind of thing. If you are happy, I have no problem. I will also. If you want those kind of lectures, I will. But today, you know that I will not take much of your time. I will go straight into my presentation today, and it will be an introduction to the Southeast Asian countries' economy. Right. But economy without a broad introduction to the geopolitical situation becomes a meaningless. Economy is not a separate entity. One has to see the totality. And just that I will get into the slides straight away. So just a minute, and I will let you know when the slide is ready. Also, can you see the slide? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. I want to go take the whole screen, but the problem with the whole screen is that if anybody comes, we cannot see. Okay? I cannot animate. So, are you comfortable with this, or I should go for a whole screen? Also, It is okay, sir. Yes, sir. We can just focus on our screen, so it will help. you can see, no, isn't it? Yes, sir. we can. Yes. Good. Has Gulin come? Gulin come? Yes, sir. Good, very good. Mr. Kanai, is Mr. Kanai present? Mr. Kanai? Yes, sir. Good. Yes, sir, yes. Good. I'm happy that some of you are present. I made friendship with some of you, and I'm happy to see your face. Actually, okay, I will not take your time again. So you see that I thought that that after the whatever discussion we had, some initial presentation necessary. I'll get into economic straightway. Look here, Southeast Asia in the world map. Probably you can see this is the whole world, and Southeast Asia. Can you look at your Southeast Asia? Also, can you look at your Southeast Asia? Yes, sir. Yes. Yes, What is the color of Southeast Asia? Green. Oh, good. Green. That's wonderful. The green, intentionally made green. Right. It is South of East Asia and East of South Asia, isn't it? South Asia meaning that two civilization, India, and it is East of South Asia, and it is East Asia, South of East Asia. So Southeast Asia. Right. So it is a transition point to great civilization, Indian civilization and Chinese civilization. So this is the region, right? And some of you are talking about maritime regions, some of them are mainland region. Okay, so this is the map. Here, some of your teachers have already shown that to you. I would like to take it, and you have to remember some of this data. That 11 countries probably that, and all these 11 countries except East Timor, Timor-Leste. Except East Timor is around, right? So our whole, that talking point will be this ASEAN. Okay, right. So these 11 countries, some of you are familiar. आपको नाम परिचित है 11 countries से? परिचित है नहीं है दोस्तों? Yes, sir. Good. Yes, sir. Good, very good. So this is the noted 11 countries. Some other features, as I say that.
ASEAN. Yes, except Timor, ASEAN is still candidate members, so all ASEAN members. And then together with parts of South Asia, it was formerly known as East Indies, right? East Indies, and we had West Indies, probably you know that, which is famous for cricketing and other activities. So it was East Indies, and it was West Indies. And part of Australia, being the Christmas Island and Cocos Island, are culturally considered part of South Asia. Although you know that geographically they are not, but culturally yes. Politically, you know that Andaman Island, which is part of India, is also politically and geographically considered part of South Asia. You know that Andaman is a part of India. So you have to see the difference. Some of you talked about the mainland part and the maritime part. Yes, we have the mainland part in the two geographical region. One is the mainland. Mainland means it is connected by land, and that is Indochina, Myanmar, Cambodia, Laos, Thailand, Vietnam, and mainland China. And we have a maritime or Malay archipelago, 6 countries. These are all maritime part of it. So you are familiar by this time. So yes, as I said, that they were both influenced by 2 large neighbors. Myanmar, probably you know that Myanmar was part of India, isn't it? You know that you know that people know. Also, Myanmar was part of India. Sri Lanka was also part of India. Anyway, that is a part of Yes, sir. That's good. So, already during colonial era. Which era? Colonial era. Which time it was separated from India? So 1947. No. Before that, 1935, very well. So before that, it was separated. Malaysia, where this Burma was taken away, and also Sri Lanka taken away. All of them are part of India. Pakistan was part of India. Bangladesh was part of India. You all know that. I don't think much of that. Good. Okay. No. So just a bit of population. The population has an area of around 1.6 million square miles. Some of you have come. Latecomers have to be careful. कोई आया नहीं है दोस्तों, क्वेश्चन आशे नहीं. না স্যার। গুড, চলো। আচ্ছা, মানে তোমাদের কি বাংলায় বললে ভালো হয় না ইংরেজিটা? বুলডিং তো ইংরেজি ছাড়া বোঝে না। বুলডিং আছে? বুলডিং ইউ আর প্রেজেন্ট? বুলডিং? Yes, sir. ठीक है। हनीफा अकबर और अकबर इंग्लिश बांग्ला बोझे ना अकबर बोझे अकबर लगी ना? হ্যাঁ স্যার বুঝি। So Southeast Asia current population 672 million, right? And is equivalent to 8% of the world population. Indonesia probably. I will give you many figures. Okay, so let us get into the country situations. Okay, I won't take you all the times, but you know one thing is very influential. You talked about colonial influence. Yes, European powers moved into Southeast Asia. You probably are familiar by 1500s, isn't it? Majority gained independence after Second World War. Right. Philippines, you know that. Philippines was a colony of Spain, probably familiar, from 1500 to 1890. So if you go to the Philippines, you will find many Spanish-speaking people. And we have Filipino revolution against Spanish operation. Then US took control. It was up with the US control. And after years of insurgency, that US granted independence to Philippines in 1946. So you know that if you go to Philippines, you can we have Spanish speaking, English speaking, and local Tagalog language, right? So I'm sure some of the teachers talk about Philippines. Indonesia, Philippines was a Spanish colony plus American colony. Indonesia USA was a Dutch colony, so we have Dutch East India Company. Indonesia was a trading colony in 1605, and in 1945 Indonesia as its own republic. Burma was conquered in 1824 with the Thais and made into province of India.
And after 1935, the government of India, in 1937, they were separated from India, right? 1937, they were separated from India, and it got independence in 1948. When it was separated from India, it was not independent. It was a British colony, but it became British Dominion. It became independent in 1948. And we have French Indochina, okay, right? Laos, Cambodia, Vietnam, okay. French are in control over this. Okay. French took control of Vietnam in 1858, and Laos and Cambodia in 1907, right? But after World War, they all left, right? So Southeast Asia, I know that some people say it's homogeneous. I was trying to raise the issue yesterday, but then I thought that probably the issue has been addressed by other teachers, but you did not seem to have much interest on it. Yes, Southeast Asia has its own diversity, and you have Singapore and Malaysia, just British, typically British. If you go to Malaysia and Singapore, you have all the people are able to speak in English like a British. Right, it was a British colony, but it's right, okay. Then they know that it became independent much later after India, right, okay. So anyway, so these are the colonial situations in all these Southeast Asian countries, and then these are the capitals. I'm sure that you are familiar. What is the capital of Brunei? What is the capital of Brunei, दोस्तों? आपको मालूम है और नहीं है? Hello. Sir, Bandar Sri Bhagavan. Bandar Sri Bhagavan. See that I said, that Brunei, Bandar, Port Sri Bhagavan, the god. Okay, so it has an influence, Indian influence, you understand? So other countries probably you're familiar. I was trying to ask you, Laos, capital is Vientiane, okay, I will not get into that. These are the beautiful flags of those countries, Indonesia, red and white, East Timor, that with the star and colorful flag. Okay, so Laos, you probably have seen the Laos flag. You have probably seen the Brunei and Cambodia, right? What is this middle of Cambodia? Sir, Angkor Wat. Oh, Angkor Wat, very good. I'm very happy that you're able to tell the Angkor Wat. This is your Myanmar, and this is Malaysia, right? And this is your Vietnam, Chad, and Philippines. It's okay, good. So flags are important, which shows the country's identity, right? So now straight to the data, right? Okay, close. Can you see this, or it looks difficult for you to read it? Yes, sir. Sir, it looks a little difficult to read. मैं क्या करूँ बताइए दोस्तों आपके लिए বুঝতে পারছি না তেমন স্যার একটা কাজ করা যায় আপনি এখন এমনি এসে পরিসংখ্যানটা দিন পরে পিপিটিটা পাঠিয়ে দিন আমরা তাহলে নোট করে নেব না বলছি তোমার কথাটা আমি দেখছি কি मैं कोशिश कर रहा हूँ এখনই কিছু করা যায় কিনা এক মিনিট তোমরা পপুলেশন এখনই কিছু করা যায় কিনা আমি ভাবছি যতটা পারা যাবে আমি তোমাদের চেষ্টা করব তো তোমার কাছে আমার প্রশ্ন আমি করবো না তোমাদের কাছে আমি প্রশ্ন করতে পারি না অবশ্যই এটা খুব ভালো কথা বলছি অবশ্যই আমার প্রশ্নটা খুব সহজ এবং সরল প্রশ্নটা হচ্ছে যে সাউথ ইস্ট এশিয়ার জনসংখ্যা সম্বন্ধে তোমরা কে কি শুনেছো বুঝেছো মেনে নিয়ে যদি একটু কিছু বলো বুড়া না মানে তো মত কহিয়ে পুরা না মানে তো শ্রীলঙ্কার জনসংখ্যা নিয়ে কার কি বক্তব্য আছে দু চারটে বক্তব্য স্যার আমি একটা তোমার নিজের নামটা আগে বলে তারপরে খুব ছোট স্যার আমি শাশ্বত বলছি হ্যাঁ বলো স্যার মানে ওখানে কোনো দেশের জনসংখ্যা লক্ষের বেশি নয় মানে কোটিতে নয় এইটুকু আমি শুধু বলতে পারবো এতে বেশি অবগত নই আমি আচ্ছা লক্ষ হ্যাঁ ও বক্তব্য জনসংখ্যা লক্ষ আর কে কি বলবে দোস্ত স্যার बोलिए हम सुन रहे हैं आपका बात सुन रहे हैं क्या बोल रहे हो आपके बात सर जगधात्री जगधात्री बताइए So the population of Southeast Asia, it contains a lot of ethnic communities. Like it's very diverse. For example, we have the Austroasiatic, that community is there. Then, like what
what I mean to say is that there are a lot of diversities among the population. A lot of ethnic communities are present. Ethnicity is yes, and only ethnic people. Ethnic means what? Everybody is স্যার ethnic. আরেকটা তারা আসি ওর প্রশ্নটা বলি, ethnic মানেটা কি? What is মানে what you mean by ethnic and who are not ethnic? आप थोड़ा सा बताइए. স্যার मतलब उनको बोलो कि जोगदत्त सिंह की बोलते हो, जोगदत्त सिंह जी आप समझे और नहीं समझे? Yes, sir, I understood your question. Good, very good. So, like people having different traditions of their own, maybe. तो इससे तो हो ही প্রত্যেকটা দেশেই मैं थोड़ा बांग्ला में बात करना चाहता है क्योंकि সবাই আমরা বাংলাভাষী, সবাই বাংলাভাষী আছে না কেউ অন্য ভাষী আছে? आपका भाषा थोड़ा सा बोलिए ना, क्या भाषा है आपका? देखिए ঠিক আছে, সবসময় তো বাংলাকে ধরে রাখা যাবে না, একটু শায়রি ভাষায় কথা বলতে হবে। গুরনীল আমাদের আছে, গুরনীল আছে, আরো কিছু আছে, जिसको परेशानी हो रहा है बांग्ला भाषा से, मैं क्या करूं? मैं तो दोनों भाषाएं हमको यूज करना पड़ेगा ना। हाँ तो ठीक है। देखिए जो ethnicity, but it will be taught by some of your teacher. I don't know whether it has already been taught. I am not very sure. But ethnicity, মানে ethnic মানেটা তোমাদের বক্তব্য হচ্ছে ethnic মানে হচ্ছে different people. Different people তো সব দেশেই আছে। কোন দেশে ডিফারেন্ট নেই? এমন কোন দেশ আছে যেখানে এক ধরনের লোক আছে? সেটা থাকবে, তাই না? নাকি তো বক্তব্যটা কি? when you are saying that different people, what you are trying to say, যে বলো আমাকে শুনবো दोस्तों। ये बोलते एथनिक डाइवर्सिटी मैं मंजूर करता हूँ, आई एक्सेप्ट व्हाट यू से। उसको क्या है? उसको एथनिक डाइवर्सिटी का क्या मतलब क्या है? बोलिए, थोड़ा सा बोलिए। मैं স্যার জাতিগত বৈচিত্র্য। না, সে তো বাংলা, সে মানেটা বলতে হবে, মানেটা বোঝা যাচ্ছে না। মানে স্যার মানে একটা দেশের মধ্যে, একটা সমাজের মধ্যে বিভিন্ন বিলিফ বা সংস্কৃতির, বৈচিত্র্যপূর্ণ সংস্কৃতির বিভিন্ন লোকের একসাথে বসবাস, মানে স্বতন্ত্রতা, সংস্কৃতির স্বতন্ত্রতা। ট্রাইবাল আইডেন্টিটিও তো বলতে পারি আমরা এটাকে। মানে কি ট্রাইবাল? আমি জানতে চাচ্ছি তোমাদের যেটা তোমরা শিখছো। ট্রাইবাল কালচারাল ডাইভার্সিটি, এটা ট্রাইবাল হবে না। হ্যাঁ, না ট্রাইবাল হবে না স্যার, ওটা কালচারাল হবে না। কালচারাল দিকটাই বেশি ট্র্যাডিশনাল ডাইভার্সিটি। না, ব্যাপারটা হচ্ছে যে বৈচিত্র্য তো কোথায় নেই, আমি সেটাই জানতে চাইছি। মানে তোমরা যেটা বলছো বৈচিত্র্য तो मतलब बहुत आपका वैचित्र ये है बोलने का आग्रह है। স্যার আরেকটা জিনিস হতে পারে, স্যার বলবো? হ্যাঁ বলো। স্যার অ্যানথ্রোপোলজিক্যাল মানে স্যার গায়ের রং, তারপর চুলের আকৃতি, তারপর এমনি পোশাক আশাক, এগুলোর উপরও তো অনেক কিছু হতে পারে, তাই না? তো এটা তো এথনিসিটির একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক। কে বলছো? आप कौन बोल रहे हैं जी? অঙ্কিত চক্রবর্তী স্যার। অঙ্কিত জি, আচ্ছা। মানে সবকিছু দেখো ব্যাপার তো, আমি তো ঠিক আছে, আমি তোমাদের কথাগুলো শুনছি। তোমরা বলছো যে এটা এথনিক ডাইভার্সিটি আছে, আমার খালি জানার আগ্রহ এথনিক ডাইভার্সিটি হ্যাঁ क्या? এথনিক ডাইভার্সিটি কি সাউথ ইস্ট, তাহলে কি অন্য, তোমাদের যদি বলো সাউথ ইস্ট এশিয়া এথনিক ডাইভার্সিটি আছে, তাহলে বলতে হয় অন্য দেশে এথনিক ডাইভার্সিটি নেই, তাই না? এরকম কি তোমরা বলছো? এটা কি তাহলে কি বলছো তোমরা? क्या बोलना चाहता है? आपको बोलने का मैंने ये क्या है? क्योंकि আমাকে একটু বুঝিয়ে বলো, मैं थोड़ा कम समझाता हूँ। একটু অসুবিধা হয়ে যাচ্ছে আমাদের নাকি? হ্যাঁ দোস্ত, ইয়েস স্যার, না বলো না কি আছে? ইয়েস স্যার। স্যার আমি একটা কথা বলছি স্যার, মানে ভারত বা অন্যান্য দেশের মতো যে বড় দেশে, সেখানে যে ডাইভার্সিটি আমরা দেখতে পারি, সাউথ ইস্ট এশিয়ার ছোট ছোট দেশে সেরকম তার থেকেও বেশি ডাইভার্সিটি আমরা দেখি। সেই অনুযায়ী আমরা বলছি ডাইভার্সিটিক্যালি রিচ অনেকটা সাউথ ইস্ট এশিয়া। ছোট দেশ হলেই যে ডাইভার্সিটি থাকবে এরকম কি কোনো কথা আছে বলো? না স্যার, ডাইভার্সিটি বেশি, ছোট দেশ হয়েও বেশি।
তোমাদের শরীর বেশি মানেটা কি মানে ব্যাপারটা বেশি মানে স্যার বা এমন কোন দেশ আছে যেখানে ডাইভার্সিটি কম, এটা আমার জানা আগ্রহ বলছো डाइवर्सिटी না স্যার সেরকম নেই। डाइवर्सिटी मायने डाइवर्सिटी ये शब्द मैंने नहीं यूज किया है, डाइवर्सिटी ये शब्द आपने यूज किया है ना, यू हैव यूज्ड इट दोस्तों, তাই তো নাকি? তোমরা এইসব শব্দ কেন বলছো এটা আমি জানার আগ্রহ, और कुछ नहीं है। তোমরা যেটা বলছো তোমরা বলতে হবে যে কেন কেন এটা বলছি, কেন কি কারণ, এটা যদি তোমরা আমাকে বলে দিতে পারো मैं संतुष्ट हो जाएगा ना। আমি तक संतुष्ट नहीं हुआ। আমি তোমাদের জিজ্ঞেস করেছিলাম পপুলেশন সম্বন্ধে তোমরা কি বলবে, একজন বললো যে লাখে সব জায়গায় লাখের বেশি পপুলেশন নেই এরকম একজন বললো, আর একজন বললো যে এখানে জনসংখ্যা এখানে হচ্ছে কি ডাইভার্সিফাইড পপুলেশন। এই দুটো স্যার ইন্টারাপ্ট করার জন্য সরি, আমি বলবো আর একটা পয়েন্ট। কে বলছো নামটা বলো, আপনার নাম बताइए। পিয়াসা পড়লে बताइए बताइए बताइए। স্যার এখানে আমি যা গ্রাফ থেকে বুঝলাম যে এখানে প্রত্যেক বছরে জনসংখ্যা একটু একটু করে বাড়ছে স্যার। তো এটাও হতে পারে জনসংখ্যার বৃদ্ধির কারণ যে কোভিডের জন্য হয়তো যারা ভিন রাজ্যে থাকতো মানে ভিন দেশে থাকতো তারা আবার দেশে ফিরে এসেছে, তার জন্য আবার পপুলেশন বেড়ে গেছে। তো এটা একটা পয়েন্ট হতে পারে। কোভিড তো কবে হলো, কোভিড কোথায় আসছে কেন? কোভিড কে নিয়ে তুমি এতটা কোভিড জনসংখ্যা দেখো, আমি তোমাদের অনেক কিছু তোমাদের আগ্রহ দেখছি কিন্তু সবকিছু ভুলিয়ে ফেলছো। কোভিডটা কি ইম্পর্টেন্ট কে বলবে? হ্যালো দোস্ত, জনসংখ্যার ক্ষেত্রে কোভিড ইম্পর্টেন্ট কি ইম্পর্টেন্ট না? হ্যালো স্যার কারণ অনেক সময় কি হয়েছে অন্য দেশ থেকে তো মানে অনেকে দেশে ফিরে এসেছে, তো অনেক সময় সেগুলো কাউন্ট করা হয় না, দেশে ফিরে আসার পর সেগুলো কাউন্ট না হয়। না না, কে বলছো তোমাকে, কে বলছো? কোন बताया आपको? স্যার জাস্ট একটু খালি মনে হলো তাই বললাম। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, তোমার ব্যক্তিগত ধারণা এটাই বলতে চাইছো তাই কি? ইয়েস স্যার। ওকে ওকে, ব্যক্তিগত ধারণাটা আমার মনে হচ্ছে সঠিক নয়। যাই হোক, তুমি कोशिश করার জন্য आपको मैंने धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने कोशिश किया है। और कोई कुछ बताएगा दोस्तों? ও বলছে জনসংখ্যা বেড়ে গেছে কোভিডের কারণে পরিবর্তন হচ্ছে। এটা তোমরা সবাই একমত নাকি না, তোমাদের অন্যরকম বক্তব্য? না স্যার আমি সেটা বলতে চাইনি স্যার, আমি বলতে চাইছি সে অনেক অনেক মানে দেশের অনেক মানুষ থাকে যারা কর্মসূত্রের জন্য প্রবাসে থাকে, দেন কোভিড এর জন্য তারা আবার দেশে ফিরে এসেছে, তো সেই কারণে পপুলেশন বৃদ্ধি হতে পারে। মানে বললাম তুমি বৃদ্ধি বললাম, আমি বলে বেড়ে গেছে বললাম, আর কি আমি বললাম? সেরকমই কথাই আবার বলছো নাকি? आपके दूसरे कुछ बता रहे बोल रहे हैं और सेम चीज बता रहे हैं। তোমরা কি বুঝাচ্ছ একটু বলে দাও। ও কি বলছে একটু কেউ বলবে? হ্যালো হ্যালো, হ্যাঁ স্যার বলো ও কি বলছে একটু বুঝিয়ে দাও তো। আচ্ছা, বলতে চাইছি যে কোভিড এর কারণে বাইরে থেকে মানে যারা প্রবাসে যারা ছিল দেশের লোক তারা যেহেতু ঘরে ফিরে এসেছে বা দেশে ফিরে এসেছে তার জন্য কোভিড নাকি বেড়ে গেছে, কিন্তু এটা পুরোপুরি মানে একটা কোভিড না জনসংখ্যা বলতে রেজিস্ট্রেশন বেড়ে গেছে, মানে অনেকে জনসংখ্যা মানে রেজিস্ট্রেশন করে না মানে এই দেশের বাসিন্দা বলে, তো কোভিড থেকে ফিরে আসার পর তারা রেজিস্ট্রেশন করছে, তো সেই সূত্রে সংখ্যাটা বাড়ছে, আমি এটাই বলতে চাইছি। না এরকম তো কোনো না, তার ডেমোগ্রাফিতে কোনো এফেক্ট পড়ে না। তার ডেমোগ্রাফিতে এটা কোনো এফেক্ট পড়েই না, হ্যাঁ কারণ তার ইন্ডিয়াতেও তো অনেকে ফিরে এসছে। আমাদের যদি ইন্ডিয়ার সিচুয়েশন দেখি তো কোনো তো এফেক্ট পড়েনি। And sir, in case of COVID, there is also high mortality rate because people, like before vaccination, people were constantly dying, so this doesn't make sense to me. क्या बताया, क्या बोल रहा है समझ में नहीं आया। If you can tell once again. He was saying because of COVID, people were returning to their country, so the rate of population was increasing. But that can be conflicted that before vaccination, because of COVID, high number of people were dying, so obviously there was a high scale of mortality. Look, but let me say a few things, and either you're too intelligent or that your thinking process has got off
a lot of leakages in your thinking processes. Now, look, those who have left a country, you are thinking that they are not citizen of the country. They have left the country, and if they are not citizen of the country, and when they are coming back, they are being accepted. It is not the case. If probably your teachers have been told you about the origin of the state, origin of the political state, and political state means that it has the power over its citizens. You have passport and visa. Nobody can leave a country, isn't it? Without the knowledge of the country's people. And okay, when you are coming back, which means that you have to establish that you are the country's citizen. Is it down or come? বুঝতে পারবে কোন একটা দেশে গিয়ে বলতে পারো আমি তোমার দেশের সিটিজেন, তাই না? হ্যাঁ, সুতরাং যারা দেশের বাইরে যাচ্ছে তারা যে দেশের সিটিজেন থাকছে না, দেশের জনসংখ্যা থাকছে না, বা এসে যাচ্ছে জনসংখ্যা হয়ে যাচ্ছে, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। তোমরা যদি অরিজিন অফ স্টেট ফর্মেশন যদি এসব তোমরা যদি পড়ানো হয়ে থাকে, আমাকে কি কেন বলছো পড়িয়েছে, তাহলে এই ধরনের প্রশ্ন কেন বলছো, এই ধরনের সংশয় কেন আসছে, এটা আমি বুঝতে পারছি। তাহলে এই সংশয়টা কেন বলো, বুঝে দাও দোস্ত। তোমাদের সব পড়িয়েছে না পড়ায়নি? স্যার পড়িয়েছে। তাহলে এটা বরাবর পরেও যদি তোমরা এই ধরনের কথা বলো যে যারা ছিল তাদের স্টেট কমিশন তাদের হ্যাঁ, এটা কেন বলছো তোমরা? আমাকে একটু বুঝিয়ে বলো না, আমাদের মতো তোমাদের মতো অতটা ইন্টেলিজেন্ট লাগছে না আমাকে, বলো দোস্ত। হ্যাঁ, পলিটিক্যাল স্টেট ফর্মেশন হচ্ছে মানে স্টেট হ্যাজ ইজ কন্ট্রোল ওভার ইটস পপুলেশন, তাই না? এবং সেখানে একটা স্টেট তার ক্ষমতা দেখাতে চাইছে, ক্ষমতা দেখাতে গেলে কি করতে হবে, তাই না? সে তুমি আমার দেশের লোক এটা এস্টাবলিশ করতে হবে, তাই না? চলো 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 দেখো, আমি আরেকটা তোমাদের আরেকটু প্রশ্ন করি, আরেকটু কিছু বলো, ততক্ষণ জেনে নিই। দোস্ত আরেকটু কিছু বলবে, তাহলে আমি জনসংখ্যা সম্বন্ধে আরো কিছু কথা বলো, আমি একটু জেনে নিতে চাই, তারপরে আমি জনসংখ্যা নিয়ে অন্যান্য আলোচনা করবো। সাউথ ইস্ট এশিয়া যেরকম শাশ্বত বলছিল যে ওখানে একটা কোনো আইডেন্টিটি ডমিনেট কখনো করে না, এক্স্যাক্টলি একটা আইডেন্টিটি দিয়ে সাউথ ইস্ট এশিয়াকে বোঝানো যায় না। তো তেমনি সাউথ ইস্ট এশিয়ার পপুলেশনকে অনেকভাবে ডিভিশনে ভাগ করা যায়। একটা তো বলা হলো এথনিসিটি, আর একটা হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজের একটা ব্যাপার আছে, আর তাছাড়া রিলিজিয়ানও একটা ব্যাপার আছে। এথনিসিটিটা প্রাইমারি ফোকাস হিসেবে বলা যায়। এথনিসিটিকে কিছুটা ক্ষেত্রে রেসের সাথেও তুলনা করা যায়। আমি বললাম ট্রাইবাল আইডেন্টিটি, অনেকে সেটা নিয়ে একটু একটা কমেন্ট করলো, বাট আমি আমার ওটা পুরোপুরিও ভুল বলা, ঠিকও বলা যায় না যে ট্রাইবাল আইডেন্টিটি বললে যে সেটা ঠিক, সেটাও না। যেমন যেমন যে আইল্যান্ড সাউথ ইস্ট এশিয়া, সেখানে রিলিজিয়ানের ইসলামের একটা ইম্পর্টেন্স দেখা যায়। আর মেনল্যান্ডে থাইল্যান্ড বা এইসব কান্ট্রিতে আমরা বুদ্ধিজম দেখতে পাচ্ছি, বাট মুসলিম ইসলামেরও একটা প্রেজেন্স আছে, এটা মাইনরিটি পপুলেশন আছে। আর প্রত্যেকটা কান্ট্রিতে একটা কোনো ডমিনেটিং একটা কোনো এথনিক আইডেন্টিটি এক্সিস্ট করে, বাট হ্যাঁ মাল্টিপল এথনিক আইডেন্টিটিস কিন্তু এক্সিস্ট করে প্রত্যেকটা কান্ট্রিতে, যে একটাই এথনিসিটি আছে সেটা বললেও ভুল আছে। যেমন ক্যাম্বোডিয়ার ক্ষেত্রে, ক্যাম্বোডিয়াতে খামের যেমন মেজরিটিতে আছে, খামেরটা আবার ওদের ল্যাঙ্গুয়েজও। আর ওইদিকে আবার যদি ইন্দোনেশিয়া চলে যায়, সেটা আবার একটু মিক্স আপ, ওখানে একটা কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ নেই ওদের, ওখানে মাল্টিপল ল্যাঙ্গুয়েজ আছে, বাট একটা ডমিনেটিং ল্যাঙ্গুয়েজও আছে, আর আবার একটা ডমিনেটিং রিলিজিয়ানও আছে, অথচ সেটা সেকুলার একটা কান্ট্রি। আবার ব্রুনাই আবার একটা ইসলামিক কান্ট্রি, কিন্তু ওদের ওখানেও একটা, হ্যাঁ ওটা যদিও ব্রুনাই একটা ডমিনেটিং ইসলামিক কান্ট্রি, বাট ব্রুনাইতেও আমরা দেখছি একটা হিন্দুইজমের প্রভাব আছে, বা অন্য কান্ট্রি অন্য আইডেন্টিটির একটা কোথাও না কোথাও প্রভাব আছে। আবার যদি আমরা ভিয়েতনামে যাই, ভিয়েতনামেও আমরা দেখবো যে একটা হিস্টোরিক্যাল লেগাসিস আছে অন্য রিলিজিয়ান বা অন্য কালচারে, যদিও সেটা এখন সেকুলার একটা কান্ট্রি পলিটিক্যাল ইনস্টিটিউশনের কারণে। আর আমি জানি না পুরোপুরি ঠিক করে এক্সপ্লেন করতে পারছি কিনা, বাট যেটা জানি সেটাই বলার চেষ্টা করছিলাম। আপনার নাম बताइए? দিব্যকান্ত। আমি শুনি আগে কি জানো, দেখি তোমাদের একটু দেখতে চাইছি তোমরা কি জানো, আগে কি বলবে বলো, और कुछ बताइए बस। আর কিছু কেউ বলবে না, বলতে চাই যে শ্রীলঙ্কার শ্রীলঙ্কা বলছি, তোমাদের এশিয়া দেশগুলোর পপুলেশন সম্বন্ধে আমার একটু জানার আগ্রহ, তোমরা কতটা জেনেছো সেটাই হচ্ছে জানা।
working on more presentation. दोस्तों Sir, बोलो sir, the political inclination of different countries seems to be different. Like most of the countries are inclined toward USA, and there are some countries, few countries, which are inclined toward that China. Can we consider this as a diversity of population or countries in these countries? No, what do you mean by they are they preferred American political system or American? Like say, Which one? yes, sir, capitalism, and there is socialism. There are different countries which are supporting different kinds of ideologies, political ideologies. So can we consider it as a political diverse means aspect of political diversity in this population? Look, anyway, so that I won't take your time much, and those so that okay. Let me. Yes, I fully agree that there is a diversity, but diversity exists everywhere. If you say that only Southeast Asia is diverse, others are not diverse, not true at all time. So, that some people wanted to say that Southeast Asia is homogeneous. So, that theory, can be challenged. Okay, can you see this? Okay, can you see this graph? This table? Yes. Yes, sir. Good. This is the population of Asian countries. Okay. I've given it for 2011. Previous data was in all the years, but as you know, all the years create problem for the eyes. So I have now edited my table, and I have given data for 3 years, 11, 15, and 2020. The last year for which the full data is available. Right. And you see that, let me just tell you something, and then I will come back. Which is the largest country, Dostam? Indonesia is the largest country with 270 million, which means 277 crore visitors. Indonesia is the largest country. তোমরা যারা বলছো যে জনসংখ্যা লাখের নিচে, এটা সঠিক। ইন্দোনেশিয়ার জনসংখ্যা 27, ঠিক আছে? 1411 সালে ছিল এই 24 কোটি সাথে। তারপরে কে আছে? তারপরে ফিলিপিন্স আছে 10 কোটি। হ্যাঁ, প্রায় ওয়েস্ট বেঙ্গলের মতো ফিলিপিন্স, বুঝেছো? তারপরে আছে কে? থাইল্যান্ড 6.8 কোটি, এটা ওয়েস্ট বেঙ্গলের চেয়ে কম। তারপর থাইল্যান্ড, তারপরে আছে তোমার ভিয়েতনাম 9 এক্স্যাক্টলি ওয়েস্ট বেঙ্গলের কাছাকাছি, ঠিক আছে? তাহলে দেখো যে আমাদের দেশের কয়েকটা রাজ্যের নতুন এরা সব, ঠিক আছে? এবং সিঙ্গাপুর, সেখানে is only 56 million, তাই না? 56 lakh, not even million, 5.6 million, মানে কোটিতে যায়নি, 5.6 মিলিয়ন, মানে 56 লক্ষ ওখানকার জনসংখ্যা সিঙ্গাপুরে। এবং এদের জনসংখ্যা, ব্রুনেই জনসংখ্যা আরো কম, তাই না? এবং কাম্বোডিয়া ব্রুনেই জনসংখ্যা কত? 4,53,000। বুঝতে পারছো? কাম্বোডিয়া 16 লক্ষ, ছোটখাটো দেশ, ভারতবর্ষের তুলনায় এরা অত্যন্ত ছোট্ট দেশ। লাওয়ের জনসংখ্যা 7,26,000, তাই না? খুবই অল্প দেশের লোকের এখানে থাকে, সবাই ছোট না, বড় দেশও আছে আবার ছোট দেশ, ঠিক আছে? এটা কি বোঝা গেল? It's not that all countries are populated thinly. It's diverse in the sense that we have a large country like Indonesia. We have then we have countries like Philippines, Vietnam, Thailand, but other very, very small countries.
So there is a diversity as far as population structure is concerned. Is it clear or not clear, dosto? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Now we see population growth, which is another important area for my. You see that population growth. How much is population rising every year? In 2011, it was 1.7 per Pune. But you know that, dosto, just देखिए 0.1 in 2015 and minus 1.3 in 2007. Right. Pune is largely Islamic country and it is having a negative growth rate. Population is declining in Brunei. Right. It is not religion which is responsible for population spiraling and population declining. Right. It is economic development. Right. People have so much money, you know that. People have so much money, they think that they should be able to enjoy their own life rather than they should bring in more new lives. Right. If I have the opportunity to, we have a course called Christian Democracy to extend the course. Just a minute, 1 minute. Hello? বলুন। হ্যাঁ? ক্লাসে আছি 12:30টার সময় হবে না 12:30 হবে না 12:30 পরে করলে আমি করতে পারতাম 12:30 কিন্তু ক্লাসে আছি হ্যালো হ্যাঁ ক্লাস চলছে হ্যাঁ ঠিক আছে আমি একটা ফ্রি হয়ে যাবো একটা ফ্রি আর তারপরে যদি করে আমাকে জানাবেন আমি লাইভ দিয়ে ঠিক আছে সরি হ্যালো শুনতে পাচ্ছ Yes, sir. Good. Very sorry. So population growth, you see that is negative in Brunei. It is negative in Singapore. And you see this, those things. Huh? So population growth has become we have many theories, okay, right? So you see Malaysia is 0.2, Myanmar 0.9, Thailand 0.2. What is going on? Huh? So we have a vastly different Southeast Asia, which is a marginalized. And these are the population growth pattern in many developed nations. And we see the similar growth pattern in Southeast Asia. Growth has become negative, right? But some years it may be positive. It has become negative, which indicates that hello. আমার ক্লাসে ছিল আমি একটু ক্লাস চলছে আমি একটা আগে ফ্রি হবো হ্যাঁ হ্যালো তো এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে কয়েকটা কান্ট্রিজ এর মানে সব জায়গাতে কিন্তু পপুলেশন বিরাট ভাবে মানে ডিক্লাইন করছে 11-15 সবাই দেখো মানে there is a change big decline এটা এবং 1.9 ছিল 2011 it has gone down to 1.1 so population is declining in almost all the Southeast Asian countries. Now you see that we want to tell you about the population density. Are you familiar with a term called population density?
it means that how many people live in a square kilometer area, right? So, and you see that there are some countries like Laos, where density, population density as low as 27. But there are countries like Singapore with a population density over 7,000. দেখতে পাচ্ছ না কি অসুবিধা হয়ে যাচ্ছে দোস্ত? দোস্ত, can you see this? Yes or no? Yes, sir, we can see. Good. So it's a diversity, isn't it? Dosto? Singapore as one of the very most densely populated country in the world. So Myanmar has a 74, Cambodia 80. So it differences so much, isn't it? So some people are highly dense, some countries are highly dense, other countries are thinly dense. Right. So you understand that the most thinly populated is Laos. And, in most thinly populated countries, Brunei, most densely populated is Singapore, followed by Philippines, right? So Singapore is one of the most densely populated country. But even then, if you have been to Singapore, you can see that how modern they are, and people having a very high living standard. Urban population, you see that, that some people tried to say yesterday that agricultural. I just make this presentation to say that it's not true. That Singapore has 100% population which is urban. Brunei 75% urban, isn't it? Malaysia over 71% urban. Yes, but there are others which are agricultural. Cambodia 21% urban, isn't it? Laos 30% urban. Myanmar 29-30% urban. So, there are countries. Philippines is almost half urbanized, Thailand half urbanized, and Vietnam still 30% is urbanized. So again, we have a diversity as far as urban population is concerned. Is it clear, dosto? Yes or no? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now that that ethnicity. I thought I should. Just 1 or 2 minutes. I would like to take your time to. Since we have said a lot of statements, I'm happy that you made a statement, which is good. So yes, mainland China, know that they teach Buddhism. Singapore is basically Buddhist. In Malay archipelago, people practice Islam. Christianity is practiced in Philippines, East Timor, and Eastern Indonesia. Right now. Christianity also dominates in Philippines. It's the largest Christian nation. We don't know that. It's Roman Catholic. Papua is also Christian. Timor is also Christian. Also, we have a tribal religious practice in Sarawak, East Malaysia, Papua in Eastern Indonesia. And in Myanmar, Shaka, Indra, is revered as a spirit. In Vietnam, Mahayana Buddhism is practiced, as you have said, influenced by native animism. Okay, so now religion diversity, if you say yes, in Brunei is 67% is overwhelming, but there are others, isn't it? Cambodia, Theravada Buddhism is 93%, but there are others. East Timor, Christianity 93%, slightly above others. Indonesia, Islam 87%. And others, isn't it? But not much. But they have, somebody says that they are respectful to other religion. True, very true. Indonesian Airlines is called the Garuda Airlines, right? National Airlines is called Garuda Airlines. Garuda is the mount of Vishnu, isn't it? So, we respect. Indonesia's most famous university is Trisakti University, which is the Durga, name of Durga, right? So that the country also respect Indian culture, values, etc. Laos, Theravada Buddhism, right? Malaysia, 61% Islam, but Mahayana Buddhism, Christianity. There is a diversity, religious diversity. You understand? Okay, some of you mentioned. Yes, Myanmar, Theravada Buddhism, Islam, and others. Theravada is 89%.
That's why they could remove some of those Rohingyas, etc. The Rohingyas are Islam, okay, Islamic people, right? So Philippines Christians, okay, and we have a lot of Islam rebellion in that camp. Singapore Chinese religion, but Taoism, Confucianism, Mahayana Buddhism all here. There is Islam, Christianity, and Hindus. Thailand, Theravada Buddhism, Vietnam, Mahayana Buddhism. I will not get into all this because your teacher must have told that you are okay. A Hindu influence, okay, I do not like to talk too much. But you know that ethnic influence in all the countries of Southeast Asia, we have a massive ethnic differences, ethnic composition, heterogeneity. Look, Brunei, Malay is 69%, Chinese 80%. Cambodia, Khmer, 94%, Chinese 4%. East Timor is the many. Chichen, Nambe, Makassar, Indonesia, Javanese, Sundanese, Maduris, Chinese, Laos, Lowland Lao, Laotian, Laosung, isn't it? Malaysia, Malayan, Oran, Asli, Chinese and Indians, Myanmar, Burma, Shan, Karen, and Rakhine, Philippines, Filipino, Chinese. You understand there's so many diversity. Singapore highest is the Chinese, followed by Malay, and 7% are Tamil Indians, isn't it? Thailand, Thai is 75%, but Chinese. And Vietnam is 18% and Chinese. China is it's everywhere in Southeast Asia, right? So Chinese influence, that is almost all countries in Southeast Asia. So you see that coming back to my tables, I will give you views of my, you see that you can understand what is happening in the countries. So this is the urban population. And now, ratio of girls to boys in primary schools in Russian countries. This is show you. I want you to react about this table. এই টেবিলটা দেখে কি বলতে পারছো? রেশিও অফ গার্লস টু বয়েজ। তাড়াতাড়ি বলো দেখি কি বলতে পারছো। স্যার প্রাইমারি স্কুল বা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কত সংখ্যক মেয়ে এবং কত সংখ্যক ছেলে তার সংখ্যা তার একটা রেশিও? হ্যাঁ, কি বলছি সেখান থেকে কি বোঝা যাচ্ছে বলুন? ফিমেল লিটারেসি কত হতে পারে এটা মোটামুটি আন্দাজ করা যায়, অথবা কি দেখতে পাচ্ছ বলো? এখানে দেখা যাচ্ছে যে যেমন থাইল্যান্ডের ক্ষেত্রে 0.48 আমার কোনো কারণে নোটিস করছি, সেটা হচ্ছে যে এখানে বয়েজ আর গার্লস এর মধ্যে একটা বড় ডিসপ্যারিটি দেখা যাচ্ছে স্কুলের মধ্যে। সিঙ্গাপুরে দেখা যাচ্ছে 1:1, মানে ইকুয়াল একটা রেশিও আছে। তো এখানে এটা প্রোগ্রেসিভ বলতে পারি, আর মালয়েশিয়াকেও প্রোগ্রেসিভ বলা যায়। থাইল্যান্ডকে কোথাও না কোথাও বলা যায় যে ফিমেল লিটারেসি লো হবে, যদিও আমি জানি না ফিমেল লিটারেসি কত ওখানে, বাট এটা আন্দাজ করা যায় এখান থেকে। থাইল্যান্ডের ভেরি গুড। এভরিওয়্যার দেখো 90%, ছেলেরা যত, মেয়েরা 90% আনাবাব, তাই না? সিঙ্গাপুরে 100, দুটোই সমান। মালয়েশিয়া তো দুজন সমান, তাই না? মিয়ানমারেও দেখো খুব হাই। থাইল্যান্ডে এতটা কম কেন? এটা একটু আমাদের কাছে ভাববার ব্যাপার হয়ে যাচ্ছে। হাই আছে স্যার। হ্যাঁ, ব্রুনেও তো প্রায় সমান আছে। হ্যাঁ, সব জায়গাতে ফিমেল ইজ নট নেগলেক্টেড, এটা হচ্ছে যে মূল বক্তব্য, তাই তো নাকি? ইন্দোনেশিয়াতে 92 আছে, বাকিগুলো দেখাচ্ছে নাকি? তাহলে মোটামুটি বোঝা যাচ্ছে যে মেয়েরা সেখানে নেগলেক্টেড নয়, এটা কি বলা যাবে? ইয়েস অর নো? প্রাইমারি স্কুলেতে মেয়েরা সবাই মেয়েদের একটা জায়গা রয়েছে, তাই তো নাকি? ইয়েস অর নো? আবার দেখো সেকেন্ডারি স্কুলে যদি দেখা যায়, কি দেখতে পাচ্ছ বলো? হ্যালো, ইয়েস স্যার, সেকেন্ডারি স্কুলেরটাও তো আরো ভালো এখানে। হ্যাঁ, থাইল্যান্ডটা স্যার আরো কমেছে, মানে একটু বেড়েছে, স্লাইটলি বেড়েছে।
সেকেন্ডারি স্কুলে কিন্তু অনেক বেশি মেয়ে ছেলেদের তুলনায়, তাই না? প্রাইমারি স্কুলে কেন অত কম হলো, একটু স্লাইড কম হচ্ছে, যেটা স্টাডি করার ব্যাপার আছে। এডুকেশন ডেটা অনেক সময় গোলমালে থাকে। যাই হোক, এটা আমাদের কাছে খুব ইম্পর্টেন্ট, খুব ব্রাউসেড। কে কি বলতে পারো? বলো, কিছু বলবেন? হ্যালো, স্যার এইটা বোঝা যাচ্ছে না, এটা বলছে মানে কি হলো? বলেছে মানে কি, বল, কে বলবে? মানে এটা বুঝতে পারছি না, এটা মানে দেখো, গুড বার্থ রেট মানে হচ্ছে যে প্রতি 1000 জন পপুলেশনে কতজন নতুন 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 মানে বার্থ হচ্ছে, ঠিক আছে? মানে হচ্ছে যে ইট ইজ টোটাল বার্থ ইন এ ইয়ার ডিভাইডেড বাই টোটাল পপুলেশন অফ দ্য কান্ট্রি, একে বলে গুড বার্থ রেট। মানে নিউ বার্থ, গুড বার্থ রেটটা আইডিয়া দিচ্ছে কত নতুন বাচ্চা সে দেশে আসছে, তৈরি হচ্ছে, ঠিক আছে? দেখো, there are countries where সিঙ্গাপুরে দেখা যাচ্ছে বার্থ রেট ইজ অলমোস্ট 8.8, মানে 9 এর কাছে, 9, ঠিক আছে? ভেরি লো বার্থ রেট ইজ, is as far as many European countries, American countries, একেবারে বার্থ রেট ইজ ভেরি লো, people are not giving birth to new people, ঠিক আছে? আবার দেখো, there are countries where Cambodia 37.7, isn't it? যেখানে বার্থ হচ্ছে, there is a diversity with regard to good birth rate as well, তাই না? Different society has different outlook toward new birth. কেউ বলছে না, আর বার্থ দরকার নেই, ঠিক আছে, আমরা বেশি বাচ্চা থাকলে অসুবিধা হয়ে যাচ্ছে। Some countries feeling that more births are necessary for our livelihood, survival, for preserving our culture, and different ways of thinking. সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড দেখো, একেবারে ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিজ, প্রথম বাচ্চা দরকার, মানে পপুলেশন গ্রোথ একেবারে থেমে গেছে, কমে গেছে, ঠিক আছে? সো বার্থ রেট, do you understand? Have you understood, yes or no? yes sir, now we have understood. Good. But now the good death rate, the number of deaths, any volunteer to speak on it? Death rate? Sir, maybe it is same as 1000 deaths. How many deaths they are happening per 1000 person? এটা কি বলবে বলো, কে কি বলবে? আমি বলবো মর্টালিটি রেটের হিসাবে বলা মর্টালিটি, তো ডেথ মানে তো মর্টালিটি। হ্যাঁ, মর্টালিটি রেট। তো এখানে কি দেখতে পাচ্ছ, কি দেখতে পাচ্ছ? তাই না, স্পেসিফিক না করে একটা জেনারেল ডেটটা কি দেখতে পাচ্ছ বলো? স্যার, ব্রুনাইতে কম আছে অনেক ডেথ। দেখো, মানে কোনাই খালি ব্রুনাইতেই কম। দেখো, ব্যাপারটা হচ্ছে যে এখানে অত ডাইভার্সিটি নেই, তাই না? বার্থের ব্যাপারে there is a diversity in case of birth. In some societies they think that more births are necessary. In other societies think births are not necessary. কিন্তু মৃত্যু দেখো সব জায়গায় কমে গেছে, তাই না? কেন? টেকনোলজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে, বেটার হেলথ কেয়ার, বেটার ফুড এন্ড নিউট্রিশন, বেটার ড্রিঙ্কিং ওয়াটার। সারা সাউথ ইস্ট এশিয়া জুড়ে বার্থ রেট, বিরাট ভাবে কমে গেছে, বুঝতে পারছো? দিস ইজ দ্য ইম্প্যাক্ট অফ technological development in the health sector, healthcare sector, development in the healthcare, food, right? Quality of life. বুঝা যাচ্ছে কি? সব জায়গায় এখানে কোনো ডাইভার্সিটি নেই, তার মানে কি পুরো সাউথ ইস্ট এশিয়া জুড়ে একটা উন্নয়ন হচ্ছে, বুঝা যাচ্ছে? Yes sir. উন্নয়ন হওয়া মানে কি নেতাদের পকেট ভরি নয়, উন্নয়ন মানে হচ্ছে যে দেশে মৃত্যুর হার, তাই না? হ্যাঁ, বুঝতে পারছো? People are not leaving the country. People are staying. বুঝতে পারছো? আরো দীর্ঘ জীবন তারা দিচ্ছে, পৃথিবীটাকে তারা উপভোগ। That is called development. তাহলে আমরা দেখলাম কি যে আসিয়ান কান্ট্রিজে, বুঝতে পারছো, মৃত্যুতে কোনো ডাইভার্সিটি নেই, কারণ এটা আকাঙ্ক্ষিত নয়। যত দেশ উন্নত হবে তত তার মৃত্যুর হার কমবে, এবং আসিয়ান কান্ট্রিজ গুলো দেখিয়ে দিচ্ছে যে তারা উন্নত হচ্ছে। Is it clear? आपको कोई परेशानी है दोस्तों मेरे एक्सप्लेनेशन से? No sir. এবার দেখো, ইনফ্যান্ট মর্টালিটি কে বলবে, দেখি কে বলতে পারে ইনফ্যান্ট মর্টালিটি? তোমরা ছবিগুলো কি আসছে না? मैंने बहुत कोशिश की आपके लिए, आपके प्रेजेंट करने के लिए।
ये सब ग्राफ मैंने बनाया তোমাদের যদি দেখে আনন্দ লাগে আমি খুশি হব তোমরা যদি আনন্দ না পাও আমার একটু মানে অতটা পরিশ্রম সাধ্য বলে না ভাবতে হবে বলো ইনফ্যান্ট মর্টালিটি রেট তোমরা জানে না ইয়েস স্যার। বলো আমি শুনতে চাই তোমরা কেমন ভাবে ব্যাখ্যা করবে আমি অবাক হয়ে শুন স্যার ইনফ্যান্ট মর্টালিটি রেট যেখানে হাই থাকবে বা যেখানে কমে যাচ্ছে সেখানে বোঝা যাচ্ছে যে মেডিকেল ফেসিলিটি ব্যাপারে যেটা আপনি বললেন, যেখানে লাউ পিরিয়ডের এত হাই কেন আমি যেটা বুঝতে পারছি না, এতটা হাই কেন। এন্ড দেন ভিয়েতনামেরটাও কমছে, তো ভিয়েতনামের হেলথ কেয়ার ইমপ্রুভ হচ্ছে। ইনফ্যান্ট মর্টালিটি মানেটা কি স্যার শিশু মৃত্যুর হার সেটা কি জিনিস সদ্যজাত সদ্যজাত মানে বলো ভালো করে বুঝিয়ে বলো মানে স্যার একদম সদ্যজাত যে শিশু তাদের মৃত্যুর যে হারটা রেটটা সদ্যজাত মানেটা কি সদ্যজাত মানে কমে পড়ে নিউবর্ন মানেটা কি হাউ নিউ স্যার আমি ট্রাই করবো হ্যাঁ স্যার আমি ট্রাই করবো বলো বলছি একদম মানে জন্ম থেকে শুরু করে 5 বছর অব্দি যে আর কি তাদেরকে আর কি ইনফ্যান্ট আমরা ইউজুয়ালি বলে থাকি, তাদের যে মৃত্যুর হার আর কি সেটা 5 বছর নয় দেখো ইনফ্যান্ট মানে হচ্ছে 1 বছর ঠিক আছে ইনফ্যান্ট মর্টালিটি রেট যখন আমরা বলি ইকুয়ালস অল ফর মর্টালিটি পারপাস ইনফ্যান্ট ইজ আপ টু 1 ইয়ার ঠিক আছে চাইল্ড হচ্ছে আপ টু 5 আমরা চাইল্ডের নানান ব্যাখ্যা আছে আপ টু 5 ইয়ার্স আপ টু 6 ইয়ার্স এরকম নানান ব্যাখ্যা আছে ইনফ্যান্ট মানে হচ্ছে 0 থেকে 1 ঠিক আছে ইনফ্যান্ট বুঝা যাচ্ছে কি ইনফ্যান্টের ডেফিনেশন হচ্ছে অ্যাজ পার অ্যাজ মর্টালিটি ইজ কনসার্ন ইজ মানে 1 বছর বাচ্চা 1 বছর বয়সের আগেই সে মারা যাচ্ছে তার মানে তার প্রথম জন্মদিনটা পালন করা যায়নি সে চালিয়ে চলে গেছে বুঝতে পারছে এবং দেখো যে কিছু কান্ট্রি পার্টিকুলার এগ্রিকালচারাল কান্ট্রি লাও যেখানে পভার্টি ইজ ভেরি হাই লাও মিয়ানমার বুঝতে পারছে এই দুটো দেশে দেখা যাচ্ছে কিছুটা কম্বোডিয়াতে ব্যাপক হারে শিশু মৃত্যু করছে বুঝেছো তো তবু অনেক কমে গেছে একটা সময় ছিল প্রতি 1 লাখে প্রায় 400-500 জন মারা যেত বাচ্চা কেন মরে যাচ্ছে কে বলবে স্যার মেডিকেল ফেসিলিটিস ঠিক না আর অতটা অ্যাওয়ারনেসও নেই এটা হতে পারে Sir, condition of women's health is also neglected, can be a reason. Yes, very true. You see that the child or infants are dying simply because the mothers are neglected. Absolutely correct. We neglect our women. Right? We neglect our mothers. We don't give them proper food. Right? We are interested in having our sons prepared through our wives. Right? We don't give them food. They're simply breeding machines. Okay. If we give the child, the infant, that for the 5 first year, they get their food from the mother's body, right? The mother is healthy, mother is well fed, the children are healthy too, but mothers are not. Mothers are not, my dear friend. I'm so sorry to say that we neglect our women, right? Don't think that whatever you see, that in your own house or your neighborhood is the whole picture of the world. Picture is horrifying picture, right? So we neglect our own women, right? Okay. So as a result, that our children die. Children die, yes, first reason, main reason is that mothers are neglected. We don't respect our mothers. We don't give them proper food and nutrition. And children infants get their food from the mother's body. If they have no nutrition, they cannot provide nutrition to their child. Is it clear? Yes or no? Yes, sir. কথা যেটা হচ্ছে যে শিশুরা मैं थोड़ा बांग्ला में बताऊं और आपको परेशान हो रहे हैं मेरा इंग्लिश से बांग्ला बोलो नाकि হ্যাঁ স্যার বলুন Sir, both are okay. मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ आपको हाँ बांग्ला अंग्रेजी और हिंदी में थोड़ा सा कोशिश करता हूँ केवल इंग्लिश में मैं बोलने से क्या होता है ना ऐसा क्लास को आप डिवाइड बना दिए एकदम लैंग्वेज डिवाइड कर दिया आपने किसी ने मुझे बताया सर हम लोग तो इतना इंग्लिश भाषा में परिचित नहीं है आप इतना इंग्लिश जानते हैं क्लास में हम लोग का बहुत तकलीफ हो जाता है तो इन्हें किसी ने बताया मुझे ठीक है तो इसी का कारण से मैं थोड़ा से बांग्ला और हिंदी में मिक्स कर देता हूँ आपका परेशान नहीं तो ना देखो বাচ্চারা যারা
রয়েছে পৃথিবীতে তারা খুব সেন্সিটিভ, বুঝেছো? হ্যালো, তারা খুব সেন্সিটিভ। তারা মানে খুব শুদ্ধ পানীয় মানে জল ছাড়া থাকতে পারে না, বুঝতে পারছো? তাদের যদি তুমি অশুদ্ধ জল দাও তারা খেতে পারবে না, বুঝতে পারছো? বাচ্চারা এতটা সেন্সিটিভ, তাদের যদি পিওর ওয়াটার না দেওয়া যায় তাহলে কিন্তু বাচ্চার পক্ষে নেওয়া যায়। বাচ্চা কি হয়, ডায়রিয়া হয়ে যায়, ব্যাস লিকেজ হয়, শরীর থেকে লিকেজ হতে হতে সে আলটিমেটলি মারা যায়, বুঝতে পারছো? ওয়াটার, ড্রিঙ্কিং ওয়াটার ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ওকে, ladies and gentlemen, I'm very sorry to say that we do not have drinking water access. We have not provided drinking water access to our peoples, isn't it, right? Lot of majority of our population, they still survive on water from the wells, water from the ponds, which are also used as a reservoir for the sewage water. The ponds have a double role, isn't it? Huh? They deposit the sewage water and they also be used. The water is used for drinking purpose. Okay. So once we are able to segregate the drinking water and wastewater, we have been able to save a lot of life. But in many places it was not possible. বাচ্চাকে ওই জলই কোন রকমে দিচ্ছে বা ফুটিয়ে দিচ্ছে, না বাচ্চা থাকতে পারছে না, সে চলে যাচ্ছে, বিদায় পৃথিবী তোমাকে, বুঝতে পারছো? তার অভিমান, সে আর এই পৃথিবীতে থাকতে চাইছে না। 1 বছরের আগেই সে বিদায় নিচ্ছে, বুঝে গেল? সে হচ্ছে তার মাকে খেতে দিচ্ছে না, তার অভিমান, বুঝতে পারছো? সে বুঝতে পারছো, খাবার সংগ্রহ করতে পারছে না আর জল পাচ্ছে না। এই দুটো জিনিস খুব খুব সেন্সিটিভ না, এই দুটোই আমরা বাচ্চাদের দিতে পারছি না, বলে সে আলবিদা জানিয়ে এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিচ্ছে। আবার সে আসবে কিনা আমরা জানি না, ঠিক আছে? বোঝা যাচ্ছে? ইয়েস আর নো? Yes, sir. ইয়েস স্যার মাঝে মাঝে শুনে ভালো। অ্যাকচুয়ালি ক্লাসে এটাই মজা, তোমাদের মুখ চোখ দেখলে বোঝা যায় তোমরা বুঝতে পারছো কিনা। ঘরে বসে যখন আমি যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করছি তখন তোমাদের বুঝতে পারছি না কি অবস্থা হচ্ছে। তোমরা যদি ইয়েস বা নো একটু বোঝাও, হ্যাঁ হ্যাঁ, বা একটু হাসো যদি, তাহলে বোঝা যায় সব ঠিক আছে, তাই না? হ্যাঁ, খল খল ঘিরে খল খল, হ্যাঁ, তাহলে আমাদের মজা লাগে যে তোমরা বুঝতে পারছো। ইনফরমেশন বোঝাতে পেরেছি না পারিনি? হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পেরেছি। Yes, sir. Good. Now this is under 5 mortality. I will go to under 5 mortality. তোমরা কেউ বললে যে বাচ্চা 5 বছর, হ্যাঁ 5 বছরের যে বাচ্চা তাকে চাইল্ড আমরা বলি, আন্ডার 5 বলি চাইল্ড, কেন হচ্ছে নট ইনফ্যান্ট, ঠিক আছে? এখানে কি হচ্ছে বলো, কে বলবে দেখি, কে বলতে পারে? স্যার একটা জিনিস নোটিস করলাম, মিয়ানমারের সবসময় 2015 এর টাইমটাতে হঠাৎ করে মর্টালিটি বেড়ে যাচ্ছে, আবার হঠাৎ ওটা ডিক্লাইনও করছে আবার একটা টাইম পর। এন্ড এখানে তো আরো বেশি মর্টালিটি দেখাচ্ছে। যে কান্ট্রি গুলোতে মর্টালিটি হাই ছিল, লাও বা তোমার মিয়ানমার, এখানে আরো বেড়ে গেছে যে জিনিসটা, ফিলিপিন্সেও। তো স্যার এখানে নিশ্চয়ই নিউট্রিশনের একটা কোনো প্রবলেম আছে, ফুড শর্টেজেরও কোনো একটা ব্যাপার আছে, সেটা বোঝা যাচ্ছে এখান থেকে। অ্যাবাভ 5 ইয়ার্স যখন আসছে তখন সেটা পুরোপুরি মায়ের উপর বললে এটা হবে না, কারণ কি ফার্স্ট 1 ইয়ার মায়ের উপরে ডিপেন্ডেন্ট, বাট আফটার দ্যাট পুরোপুরি বাচ্চার নিউট্রিশন মানে সে ফ্যামিলির উপরে ডিপেন্ডেন্ট। তো কোথাও না কোথাও পভার্টি একটা ইস্যু আছে। ঠিক 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 ঠিক। Now, you are right that in many countries we have poverty in many countries. Now, poverty যেখানে বেশি, আন্ডার 5 মর্টালিটি বেশি, বুঝতে পারছো? আমরা অনেক সময় পভার্টি বোঝাতে গিয়ে আমরা বলি যে বাচ্চাটা কত মারা যাচ্ছে দেখো, বুঝেছো? বাচ্চা যদি মারা যায় বুঝতে হবে যে সেখানে পভার্টি আছে, বুঝতে পারছো? খুব সুন্দর বলে, তুমি কে বললে? আপনি কোন ব্যাপার? দিব্যকান্ত। ও দিব্যকান্ত, আজকে ফর্ম তো মারাত্মক দিব্যকান্ত, হ্যাঁ টপ ফর্ম টুডে। হ্যাঁ স্যার, দিব্যকান্ত আলাদাই ফর্মে আছে। তাই খুব ভালো লাগছে, এরকম ফর্মে থাকলে ভালো। আমি বৃহস্পতিবার দেখবো, তোমরা বৃহস্পতিবার তোমরা একটু শৈবাল স্যার বা পলা ম্যাডাম, কিন্তু আমাদের হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট, নাইস পারসন, তাকে দেখো যদি ওই ঘরটায় ক্লাস নেওয়া যায়, কেননা ঘরটা বললাম সেমিনার রুম, হ্যাঁ তোমরা কি বলো সেমিনার রুমে সবাইকে কি অ্যাকোমোডেট করা যাবে কি না? হ্যাঁ, তাহলে হবে কি যে আমি এইগুলো দেখো, আমি এগুলো কি করে বলবো? হ্যালো, এই এত ডেটা আমি কি তোমাদের মুখে বলতে পারবো? হ্যালো, হ্যাঁ No, sir. ইম্পসিবল হয়ে যাবে, ব্যাপারটা ইম্পসিবল হয়ে যাবে।
আমাকে তো ছবি লাগবে, ছবি লাগতে গেলে ছবি ছাড়া তোমরা কম্পেয়ার যদি না করে বুঝতে পারবে না। দেখো তাহলে ইনফ্যান্ট in under 5 mortality is in many countries it is very low. একেবারে জিরো হচ্ছে না, কে বলতে পারে? কে বলতে পারে why it is not zero? দোস্ত, Sir, there might be any kind of disease that is found in these children, and that is leading to the death of these children of these countries. কে বলতে, এটা কে বললে? Omnisha, sir. অন্বেষা, আর কেউ কিছু বলবে? Sir, দোস্ত, কে বলছো? sir, I may try. I'm Jagadharshi. Sir, it can maybe also due to lack of lack of awareness of vaccination, immunization for children. Okay. Look, मैं बताऊं और दूसरा कोई explanation you want to give? তোমরা আর কেউ কিছু বলবে? স্যার আর একটা হতে পারে বার্থ ডিফেক্ট। অনেকে তো আজকাল বাচ্চাদের দেখছিলাম হার্ট ডিজিজ বা জন্মের সাথে সাথে হার্ট ডিজিজ, হার্টের প্রবলেম দেখা দিচ্ছে। এটা তো এনভায়রনমেন্টের একটা কারণ। আচ্ছা দেখো, আমি এবার যাই, তোমরা ঠিক আছে, তোমরা যা বলছো আমি অস্বীকার করছি না সব তথ্যকে। তবে কি জানো, এখনো সিঙ্গাপুর খুব বর্ডার কান্ট্রি, হ্যাঁ মালয়েশিয়াও খুব ডেভেলপমেন্ট, সেখানে তো জিরো হলো না। তার মানে বুঝতে হবে যে কেন জিরো হলো না। মানুষের এই বাচ্চাদের মৃত্যুতেও তার মানে মানে কোথাও একটা ঈশ্বরের হাত আছে বা কিছু আছে। ব্যাপারটা হচ্ছে যে একটু বুঝিয়ে বলি, তখন বাচ্চা হয় সে বুঝেছো, মানে বাচ্চা প্রথম ইয়ারে দেখা যায় যে ছেলে বা মেয়ে বলবে, ছেলেরা দেখা যায় ছেলেদের মৃত্যুর হার বেশি হয় বাচ্চা বুঝেছো প্রথম বছর। কেন হয়? ছেলেদের লাংস খুব দুর্বল থাকে বুঝেছো। When a male baby is born, you see the male baby has a very weak lungs, and because it is formed in a weak format, is susceptible to various infections, and many male baby do not survive because of lungs infection. বুঝেছো, আমরা দেখি যে প্রথম বছরে ছেলেদের ছেলের মৃত্যুটা মেয়েদের থেকে বেশি, বুঝতে পারছো। তারপর সেকেন্ড ইয়ার থেকে দেখা যায় যে মেয়েদের মেয়ের মৃত্যুর হার বাড়তে শুরু করে বিকজ অফ মিজলস। মেয়েরা মিজলসে বেশি আক্রান্ত হয়ে যায়, তারপরে তারা মারা যায়, ঠিক আছে। এইসব ব্যাপারগুলো তারপরে আবার দেখা যায় যে ছেলেদের মধ্যে যে যত বয়স বাড়ে ওর দুরন্তপনা ছেলেদের বেশি শুরু হয়ে যায়, বুঝতে পারছি। দুরন্তপনার ফলেও কিছু ছেলে অ্যাডভেঞ্চার করতে গিয়েও মারা যায়, নানান ঘটনা ঘটে থাকে। যে সবটাই যে অসুস্থতা পভার্টি তা কিন্তু নয়, এটাই হচ্ছে প্রকৃতির নিয়মেই তারা অনেকেই হারিয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে। হেলথের কারণে হ্যাঁ এমন ভাবে শরীর তৈরি হলো সেটা বেশি দিন থাকতে পারছে না, নানান কারণ রয়েছে। তবে একটা হচ্ছে যে আমরা বললাম যে জেনেটিক রিজনস, ছেলেদের ছোট ছেলেদের বা ফার্স্ট ইয়ারে খুব অসুবিধে, ঠিক আছে। মেয়েদের মিজলস খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যায়, এইসব নানান কারণ রয়েছে, আরো নানা ধরনের কারণ রয়েছে। তারপরে একেবারে জিরো আমেরিকা বা ইউরোপ কান্ট্রি গুলোতে জিরো হয়ে গেছে এটা কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি। সেখানেও কিন্তু হ্যাঁ আন্ডার 5 চিলড্রেন মারা যাচ্ছে। আন্ডার 5 চিলড্রেন আপ টু 10 পর্যন্ত খুব একটা আমরা অস্বাভাবিক মনে করি, নর্মাল মনে করি। যদি 10 এর অনেক বেশি হয়ে যায় তখন আমাদের বুঝতে হবে যে বাচ্চারা কোথাও নেগলেক্ট, বুঝতে পারছো। এই যে মিয়ানমারে 58 জন মারা যাচ্ছে, এই যে তুমি 65-তে 2015-তে 65 হয়ে গেল, এটা অনেক সময় ডেটার গন্ডগোল থাকে, বুঝতে পারছো। অনেক সময় বাচ্চা মারা গেছে কেউ খবরটা ঠিক মতো, সেখানে রিপোর্টিং অফ দ্য ডেথ ইজ নট ভেরি অ্যাকুরেট। অনেক সময় এর ফলে অনেক সময় আমাদের ডেটা গুলো মানে কখনো কম কখনো বেশি দেখায়, ঠিক আছে। কিন্তু এটা পরিষ্কার যে বাচ্চা মারা যাচ্ছে, কারণ বাচ্চা মারা যাচ্ছে বিকজ অফ নেগলেক্ট, এবং মেয়েরা বিশেষ করে নেগলেক্টেড হয়, বুঝতে পারছো। যে এটা এগ্রিকালচারাল সোসাইটিতে মেয়েদের বিশেষ ভূমিকা নেই, ঠিক আছে।
তারা হয়ে যায়, তাদের খাবার দাবার কম হয় এবং তাদের তারা মারাও যায়, বুঝতে পারছো? Negligence with the discrimination between male child and female child is high in many societies. Sir, I have a question. What? So, sir, as we can see if in India, when a girl child is born, in many rural areas, they are killed when they are born by either dipping them in a pitcher full of milk. So, like something like that happens in these countries too, since they are agricultural countries, as you say, and women are not needed there much. ঠিকই বলেছো, তুমি যেটা বলছো একদম ইউ আর কারেক্ট। ইউ সি দ্যাট সবটাই হচ্ছে যে ইকোনমিক ভ্যালু চলে, বুঝতে পারছো? যে মেয়েদের অনেকে মনে করছে যে মেয়েরা সেই পরিবারে থাকছে না, মেয়েরা ইজ ম্যারিড অফ টু অ্যানাদার ফ্যামিলি। তো অল ইনভেস্টমেন্ট অন ওম্যান ইজ এ লিকেজ, বুঝতে পারছো? ছেলে আমার সঙ্গে থাকবে, হ্যাঁ, ছেলেকে লেখাপড়া শিখলে সে আমাকে দেখবে, মেয়েদের আমি বিয়ে দিয়ে তাকে তার পিছনে যত খরচাই করছি ততই আমার সেটা লিকেজ হয়ে যাচ্ছে। এরকম একটা ভাবনা চিন্তা সারা এশিয়ান সোসাইটি জুড়েই চলে, যেটা বলছি সেটা ফ্যাক্ট, বুঝতে পারছো? আমরা যদি সুযোগ পাই ওমেন ডিসক্রিমিনেশন পড়াবো, সব কথা অনেক কথা বলতে পারবো, ঠিক আছে? সেগুলো বলছি। এরা যে নেগলেক্ট হচ্ছে এবং যে আমাকে সেই ডেটাটা আন্ডারফ্লাইং মর্টালিটি কতজন ছেলে কতজন মেয়ে মারা যাচ্ছে, এটা কিন্তু মেয়েদের নেগলিজেন্সে মারা যাচ্ছে, এটা সত্যি কথা। এবং যেখানে পভার্টি, সেখানে ছেলে মেয়ে দুজনই নেগলেক্ট হচ্ছে, বুঝতে পারছো? আবার মজার ব্যাপার ছিল, আমি তোমাদের ডেমোগ্রাফি যদি পড়াই, ডেমোগ্রাফি অন্য একটা কোর্সে পড়াই, সেখানে চীনেতে আমরা দেখলাম, চীনে যখন দুর্ভিক্ষ হতো, খাবার দাবার কম, তখন বাবা মারা মেয়েদের মেরে ফেলতো, বুঝতে পারছো? তো নিশ্চয় হবে, আমি বলতে পারবো না, কষ্ট হয় আমার খুব বলতে। বাবা মারা মেয়েদের মেরে ফেলতো না, খাবার নেই। আমার যে ছেলে মেয়ে আমার কাছে চয়েসটাই একটা, যে হ্যাঁ সবাইকে বেশি বাঁচিয়ে রাখলে কেউ খেতে পারবে না, সব শেষ, তাই আমি মেয়েদের মেরে ফেলতাম। চীনে এরকম যে কিলিং অফ গার্ল চিলড্রেন ওয়াজ ভেরি কমন, ফেমিনস হতো, বুঝতে পারছো? তার ফলে দেখা গেছে যে চীনের পপুলেশনটা অনেকটা ন্যাচারাল ইকুইলিব্রিয়ামে এসে হাজির হয়েছে, ভারসাম্য জনসংখ্যা এসে গেছে, because of this killing of women children, girl children, বুঝতে পারছো? এগুলো কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি। যাই হোক, এইসব কথা এখন বিশেষ বলা। Sir, to quote Devoshmita Shom, female feticide is also happening because the mothers are not taken care of properly and they are not provided enough food and nutrition. So in that way, the girl child or the boy child is dying like in the fetus itself. So female feticide is also happening in these countries. Yes. So that is, yes, infanticide, feticides, these are all happening. And today we have a technology which gives us the identity of the child in the fetus. And once you come to know that there is the gender of the child in the fetus, and you do not want that kind of, particularly you do not want girl child, basically you go for abortion. This is happening in many countries. In China, it's very common, and we have a surplus. We have a male surplus. Okay, we have a huge male surplus because the girl children are born. That there is a abortion, and and so you understand there is a huge. Everybody looking for a male child. And I used to teach in Chinese university, and I used to tell my students that most of the Chinese classes are full of male. And I would say that it is because of your mothers, your parents are neglected. Okay, the growth of girl children, you have to suffer. You do not have adequate number of girls when you attain the marriageable age. You will not get wives. Might have to come to India and other countries for marriage. নেই, তাই না? ওকে, সমাজে ভারসাম্য না থাকলে যে দুরবস্থা হয়, এটা অনেক বেশি ফেস করছে। তাই এটা নিয়ে বিশাল কথা কোনো যাবো না। টোটাল ফার্টিলিটি রেট, এটা কেউ বলতে পারবেন দেখি? স্যার এটা কি পপুলেশন গ্রোথ?
মানে 100% সেটা 2.5 গ্রোথ হচ্ছে এরকম কিছু? না না না, ফার্টিলিটি রেট মানে কি বলবে? প্রেগন্যান্সি। দেখো, টোটাল ফার্টিলিটি রেট মানে হচ্ছে নাম্বার অফ চিলড্রেন এ মাদার উইল হ্যাভ থ্রুআউট হার রিপ্রোডাক্টিভ পিরিয়ড। বুঝতে পারলে? তার মানে 2011-তে ব্রুনাইতে একটা অ্যাভারেজে 1.9 চিলড্রেন হতো বাচ্চাদের, বুঝলে, মায়েদের। এটা বোঝা যাচ্ছে একটা মায়ের প্রায় 1.9 চিলড্রেন, 1.9 মানে অ্যাভারেজে আসছে। এটা কমেছে একদম, এই 8 বছরে কত কমেছে? 1.6 হয়েছে। মোটামুটি সব জায়গাতেই দেখো কি হচ্ছে, কমছে, তাই না? টোটাল ফার্টিলিটি রেট ইজ ডিক্লাইন। দেখতে পাচ্ছ নাকি না? ইয়েস স্যার। এবং দেখো যে আমরা দুটো চাইলে হলে কি হচ্ছে বলো, মোটামুটি ভাবে ভারসাম্য থাকছে, তাই না? হ্যালো, দুটো চাইলে যদি থাকে তাহলে আমরা বলতে পারবো কি যে এক ছেলে মেয়ে সমান হওয়ার সম্ভাবনা থাকছে। অনেকগুলো দেশে আমরা দেখতে পাচ্ছি, দেখো এখানে ব্রুনেই, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, সেখানে কিন্তু লেস দ্যান 2 হয়ে গেছে। শুধু 2 নয়, আমরা অনেক সময় বলি যেহেতু মেয়েদের আমাদের কনসিডারিং দ্য ডেথ অফ চাইল্ড, এটা 2.1 বা 2.3 কাছাকাছি হওয়া যেতে পারে। 2.3 থাকলে পপুলেশন রিপ্লেসমেন্ট পপুলেশন হয়, বুঝতে পারছো? তার মানে এখানে দেখো যে অবস্থা হয়ে গেছে অনেকগুলো দেশে, পপুলেশন উইল নট বি রিপ্লেসড। বুঝে যাচ্ছে কি? পপুলেশন করতে গেলে কি লাগে? ছেলে এবং মেয়ে লাগে, তাই না? হ্যালো, হ্যাঁ, দুজন খালি ছেলেতে হবে না, তাই না? এখন দেখো এই সমস্ত দেশগুলোতে এরা বুঝতে পারছে না কি অবস্থা হয়ে গেছে পপুলেশন। তার মানে এইসব দেশে পপুলেশন উইল নট বি রিপ্লেসড। বুঝতে পারছো? তার মানে আগামী দিনে এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি, উই হ্যাভ এ ডিক্লাইনিং পপুলেশন। 2 child is a norm, বুঝতে পারছো? যেটা থাকলে হবে কি যে উই হ্যাভ এ রিপ্লেসমেন্ট অফ পপুলেশন, সেটাকে ঘটছে না। আন্ডার 5 হলো টোটাল ফার্টিলিটি রেট। এবারে হচ্ছে যে ম্যাটারনাল মর্টালিটি, এটাকে ইংলিশে বলবে দোস্ত? স্যার, ডেথ অফ মাদার্স। হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখো বাচ্চা হওয়ার পরে মানে উইদিন 45 ডেজ, বাচ্চা 45 ডেজ এর মধ্যে যদি মারা যায় তাহলে ম্যাটারনাল মর্টালিটি। বুঝতে পারছো? বাচ্চা হওয়ার সময় মায়ের যে রক্তক্ষরণ ঘটে শরীরের থেকে, যে খুব বিপজ্জনক অবস্থা হয়, মা মারা যেতে পারে। ঠিক আছে? এটা ঘটছে কেন? তার শরীরে এমনিতেই রক্ত নেই, খেতে পারছে না। বাচ্চা হওয়ার জনিত কারণে তার যে শরীর থেকে রক্ত বেরিয়ে যাচ্ছে, হ্যাঁ, তার যে শারীরিক যে ক্ষতি হচ্ছে, তার পক্ষে আর বিয়ে করা সম্ভব হচ্ছে না, সে মারা যাচ্ছে। ম্যাটারনাল মর্টালিটি রেশিও MMR, বুঝেছো? In some countries it is that is calculated for every 1 lakh population, calculated for 1 lakh population, and you can see that it's very low in many countries, maternal mortality, but in Cambodia it is still very high, isn't it? It was high in Indonesia, it was high in Myanmar. Okay, so maternal mortality means that it is a index of how women are treated. Maternal mortality মানে হচ্ছে মেয়েরা কেমন আছে, how woman is treated, how woman is respected. মানে যেখানে ওমানদের রেসপেক্ট করা হয় সেখানে ম্যাটারনাল মর্টালিটি মরবে না, তাই না? ম্যাটারনাল মর্টালিটি কম হবে। We cannot, we have to give food to our mother, we have to respect our mother in the sense that they get proper attention, health care, food, nutrition, drinking water, তাহলে there will be no death, তাই না? যদি সেটা না থাকে there will be death. দেখো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অনেক কান্ট্রি তারা অনেক মডার্ন মেটার্নিটি মডেল 2 হয়ে গেছে সিঙ্গাপুরে, ঠিক আছে? কিন্তু এখনো অধিকাংশ অনেক দেশে এটা খুবই লো, এটা কিছু করার নেই, অবস্টেটিক্যাল যে গাইনোকোলজিক্যাল কারণে মারা যায়, বুঝছো? 0 কোনোদিন হবে না, ঠিক আছে? বুড়ি একবার 0 করে ফেলেছিল, কিন্তু খুব একটা, হ্যাঁ, 0 হওয়াটা খুব সচরাচর ঘটে না। এখনো কিছু কান্ট্রিতে মায়েরা মারা যাচ্ছে, সেটা হচ্ছে যে স্টিল নেগলেক্টেড, বিকজ অফ নেগলেক্টেড। আমরা যখন সাউথ ইস্ট এশিয়া বলছি, সাউথ ইস্ট এশিয়া নিয়ে যখন বলবো তখন দেখবে সেখানে অনেকটা ভয়াবহ, আরো বিশাল, আরো হায়ার ফিগার। আফ্রিকা বরাবর সুযোগ নেই, সেখানে ন্যাশনাল মর্টালিটি
আরো ভেরি স্ট্রং। লাইফ এক্সপেক্টেন্সি, হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ লাইফ এক্সপেক্টেন্সি দোস্ত? অ্যাভারেজ লাইফ অফ এ সিটিজেন, এরকম কিছু। হ্যাঁ, কতদিন মানুষ বাঁচছে, মানে বুঝেছো? দেখো, there is a rise in population, তাই না? there is a rise in the age of the people অনেকদিন বাঁচছে, তাই না? ব্রুনাইতে 77 বছর, সিঙ্গাপুরে 83 years, বুঝেছো? Everywhere, Thailand 75 years, everywhere now life expectancy is rising. লাইফ এক্সপেক্টেন্সি বাড়ছে মানে লোকের খাওয়া দাওয়া করতে পারছে, স্বাস্থ্য পাচ্ছে, রোজগার আছে, তার বুঝেছো? আর্লি চলে যাওয়া মানে হচ্ছে তার নানান অসুবিধে, তাই না? বুঝতে পারছো? নিজের পক্ষকে দেখে যাওয়া সেটা হচ্ছে একটা ভাগ্যের ব্যাপার, বুঝেছো? একটা সময় ছিল যে মানুষ অল্প বয়সেই মারা যেত, এখন ধীরে ধীরে এইগুলোকে আমরা বলছি ট্রায়াম্ফ অফ সিভিলাইজেশন, উই কলিং দিস ট্রায়াম্ফ অফ সিভিলাইজেশন। People are not dying early, people are dying at a mature age, so that they are able to see in their own eyes what is happening to the world, what is happening to their own family, বুঝতে পারছি? একটা সময় ছিল সারা পৃথিবী লাইফ এক্সপেক্ট আমাদের দেশে 50s এ 1950s এ আমাদের ছিল প্রায় 48 ইয়ার্স, 48 এর মধ্যেই সব বেড চলে যেত দেশ ছেড়ে, দেশ মানে একেবারে পৃথিবী ছেড়ে পালাচ্ছে, বুঝতে পারছো? এখন আমাদের দেশে প্রায় 70 কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়িয়েছে, বুঝতে পারছো? সারা পৃথিবী জুড়েই আমরা কি দেখতে পাচ্ছি দোস্ত? that there is a increase in life expectancy, মানুষ আগের থেকে অনেকদিন বেশি বাঁচে, বুঝতে পারছো? yes or no? হ্যালো, ইয়েস স্যার। এবারে এই যে লাইফ এক্সপেক্টেন্সি যেটা হচ্ছে তার মধ্যে মেয়েরা কিন্তু অনেক বেশি বছর হচ্ছে। এখানে দেখো আমি কয়েকটা ইয়ার নিয়ে এসেছি, 2011, 2019, দেখো পুনেই দেখো ছেলেরা বাঁচছে 75, মেয়েরাও বেশি। মেয়েরা ছেলেদের থেকে সারা পৃথিবী জুড়েই এখন বেশি দিন বাঁচে, বুঝতে পারছে? yes or no? দেখো মেয়েরা প্রায় 5 বছর বেশি বাঁচছে, yes or no? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। আমি যদি জিজ্ঞেস করি কেন, বলবে তোমাদের কি বক্তব্য হবে? স্যার আমি বলতে চাইবো, বলো। স্যার ছেলেরা বিভিন্ন ধরনের হেলথ ইস্যু, মানে নিজেদের কিছু কাজকর্মের জন্য বিভিন্ন ধরনের হেলথ ইস্যু ভোগে, যেমন মেয়েরা সচরাচর ধূমপান করে না, ছেলেরা বেশিরভাগ করে ধূমপান বা মদ্যপান, এতে তাদের শারীরিক ক্ষতি হয়, এই কারণে তাদের আয়ুটাও কমে যায়। আমি যেটুকুনি শুনেছি একটা সিগারেট খেলে 11 মিনিট আয়ু কমে যায়, তো সেই ক্ষেত্রে হতে পারে যে মেয়েদের এখানে বয়সটা বেশি হয়ে যাচ্ছে, ছেলেদের কম বয়সে চলে যেতে হচ্ছে পৃথিবী ছেড়ে। ঠিক তাই, মানে মোটামুটি ভাবে দেখা যাচ্ছে যে ধূমপানকেই না, ধূমপান মানে দেখো সারা পৃথিবী জুড়েই মেয়েদের বয়স মেয়েদের আয়ু বাড়ছে। হোয়াইট মানে ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক ইনস্টিটিউট একটা বিরাট জার্মানিতে তারা একটা খুব সুন্দর গবেষণা করছে, রস্টক, আমি সেখানে ছিলাম। সেখানে তারা দেখাচ্ছে যে প্রত্যেক বছরে মানে মেয়েদের আয়ু প্রায় 6 মাস করে বাড়ছে, বুঝেছো? ইউরোপ আমেরিকাতে মদ্যপান বা স্মোকিং ইজ নট এ ট্যাবু, এটা আমাদের দেশে ট্যাবু আছে, তারপরে অনেকে কম করেন। তো জেনারেলি দেখো যে মেয়েরা এটা ব্যাখ্যা পুরোপুরি লাইফস্টাইল দিয়ে বোঝানো যাবে না, কিছুটা লাইফস্টাইল দিয়ে বোঝানো যেতে পারে, কিন্তু পুরোটা সম্ভব নয়। এটা একেবারেই বিধাতার সৃষ্টি, বুঝেছো? মানে ভগবান এভাবেই তৈরি করেছে মেয়েদের জীবনটা, এমন ভাবে তৈরি যে they are destined to live longer. How productively সেটা আমরা বলতে পারছি না, কেননা অনেক অংশই তাদের ডিপেন্ডেন্ট থাকতে হচ্ছে, সেটা কতটা জানি না, কিন্তু মেয়েদেরকে ভগবান কিন্তু অনেক বেশি আয়ু দিয়েছেন। এটা পুরোপুরি এটা নিয়ে অনেক গবেষণার প্রয়োজন আছে। এটা জিনগত কারণেই ঘটার সম্ভাবনা বেশি। তবে যে হ্যাঁ, খাওয়া দাওয়ার স্টাইল, মেয়েদের অ্যাডভেঞ্চারের, এখন কিন্তু দুটোই হচ্ছে, মেয়েরাদের মধ্যে সবকিছুই অ্যাডভেঞ্চার আসছে, নানান ধরনের খাওয়া দাওয়ার স্টাইল সবকিছুই পাল্টাচ্ছে। কিন্তু তবুও দেখা যাচ্ছে সেই সোসাইটিতে ধরো ছেলে মেয়ে উভয়ই স্মোক করে বা ড্রিঙ্কিং করে বা উভয়ই ফাস্ট ফুড খায়, সেখানেও কিন্তু ছেলেদের থেকে বেশি মানছে, বুঝেছো? স্যার এটা তো হতে পারে স্যার যে মেয়েদের ওয়ার্ক ফোর্সে এন্ট্রি হওয়াটা, সেটা হয়তো কোথাও না কোথাও ইম্প্যাক্ট ফেলছে মেয়েদের। হ্যাঁ, হতে পারে মেয়েরা কাজ করতে গেলে কাজ করে না বলে বেশি বাঁচে, তা কিন্তু যেখানে মেয়েরা বেশি কাজ করে সেখানেও দেখা যাচ্ছে যে মেয়েদের বেশি বাঁচে, বুঝতে পারছো? মেয়েদের বাঁচাটা বললাম। হ্যাঁ,
ফিলিপিন্সের ক্ষেত্রে এটা এরকমই অনেকটা, এটাই রিজন একটা। ফিলিপিন্সের মেয়েদের লাইফ এক্সপেক্টেন্সি এতটা হাই কারণ কি ওখানে মেয়েরা প্রচুর ওয়ার্কফোর্সে মানে ইনক্লুডেড। না, ফিলিপিন্সে দেখো, ফিলিপিন্সে তুমি দেখতে পাচ্ছ যে সব জায়গায়, ফিলিপিন্সে তো আহামরি কিছু ঘটছে না, সব জায়গায় যা অবস্থা সেখানেও তাই, বুঝেছো? হ্যাঁ, তো সব জায়গাতেই বাড়ছে, সব জায়গাতেই ছেলেদের থেকে মেয়েরা বেশি বছর বাঁচছে, এটা কিন্তু ফ্যাক্ট। তো মেয়েরা, তুমি বলছো মেয়েরা কাজ করছে, হ্যাঁ মেয়েরা কাজ করছে, কাজ করলেই যে বেশি বাঁচছে তা কিন্তু ঘটছে না, বুঝেছো? অনেক জায়গায় যেখানে মেয়েদের কাজ কম, এই দেখো কাম্বোডিয়াতে মেয়েদের খুব একটা কাজ নেই, তারাও কিন্তু বেশি দিন বাঁচছে, ঠিক আছে? সুতরাং এই যে কাজের ফলে বেশি দিন বাঁচছে তা হয়তো নাও হতে পারে, বুঝতে পারছো? যে কাজ করছে বলেই বেশি দিন বাঁচছে এরকম কোন থিওরি আমরা এস্টাবলিশ করতে হয়তো পারবো না। তো যেটা পারবো সেটা হচ্ছে যে সারা পৃথিবী জুড়েই দেখা যাচ্ছে মেয়েরা ছেলেদের থেকে বেশি দিন বাঁচছে, ঠিক আছে? সারা পৃথিবী জুড়ে এই চিত্র আমাদের কাছে আসছে এবং 5 থেকে 5+ ইয়ার্স এ বাঁচছে। তো সারা পৃথিবী জুড়েই কিন্তু এই চিত্র রয়ে গেছে যে মেয়েরা, তা অনেকেই আমরা মনে করছি যেটা ভগবানের এইভাবেই তৈরি করেছেন। আরো স্টাডিজ হওয়ার প্রয়োজন, সেটা লিঙ্কিং other factors, medical factors, non-medical health, medical factors, and other factors are, studies are necessary to understand why this is happening. But fact remains that women are living longer throughout the world. It's not that in one country, all over the world, everywhere, women are living long. ঠিক আছে? আচ্ছা, ইমিউনাইজেশন, তোমরা একজনকে ইমিউনাইজেশনের কথা বললে, আমি ইমিউনাইজেশন দেখিয়ে দিচ্ছি। মিজলস, ইমিউনাইজেশন এগেন্স্ট মিজলস এবং চিলড্রেন অফ 1 year old এশিয়ান কান্ট্রিজ। দেখো কি দেখতে পাচ্ছ, কে বলবে? দোস্ত, মোটামুটি ভাবে দেখো ইন্দোনেশিয়া ছাড়া মানে ইমিউনাইজেশন ইজ ভেরি হাই, তাই তো নাকি? ইন্দোনেশিয়াতে একটু কম আছে, কিন্তু সব জায়গাতে 90-র উপরে হচ্ছে মিজলস এর ইমিউনাইজেশন করছে। আবার ইমিউনাইজেশন এগেইনস্ট ডিপিটি, ডিপিটি is also very high in almost all the countries, তাই না? Indonesia is slightly lower, but ইমিউনাইজেশনটা কোথাও কোনো জায়গায় এফেক্টেড হয়নি। হ্যাঁ, ঠিক আছে। ইনসিডেন্স অফ ম্যালেরিয়াটা কি দেখতে পাচ্ছ, বলো, কে বলবে? ম্যালেরিয়াটা তো মানা যায়, কারণ কি যেগুলো আইল্যান্ড কান্ট্রি সেখানে ম্যালেরিয়াটা তাও কম আছে, আর যেখানে ওয়েটল্যান্ড, যেখানে রাইস ফার্মিং যেসব জায়গায় হয় সেখানে ম্যালেরিয়া খুব বেশি করে হচ্ছে। ম্যালেরিয়া প্রায় দেখো একবার সিঙ্গাপুরে জিরো দেখতে পাচ্ছ, একেবারে অলমোস্ট সিঙ্গাপুর গুণেই অলমোস্ট জিরো, তাই না? এবং কাম্বোডিয়াতে ম্যালেরিয়া রয়েছে, এগ্রিকালচারাল কান্ট্রি। ফিলিপিন্সে বিরাট ভাবে ম্যালেরিয়া ইরাডিকেটেড হয়েছে, ঠিক আছে? গত এই বছরে আমরা দেখতে পাচ্ছি ম্যালেরিয়া কিন্তু it has come to a very low point in all the Southeast Asian countries, ঠিক আছে? ভেরি লো, তাই না? দেখতে পাচ্ছ কোথায় একেবারে সব জায়গায় জিরোর কাছাকাছি, একমাত্র কাম্বোডিয়ায় 2 in 2020। আবার দেখো টিউবারকুলোসিস, টিবি রোগ ডিজিজটা, সেটা কিন্তু কমছে। টিবি হচ্ছে নিউট্রিশন রিলেটেড লাংস ডিজিজ, নিউট্রিশন রিলেটেড, এবং খাবার দাবার ভালো পাওয়া যাচ্ছে আগের থেকে অনেক বেশি বেটার। হ্যাঁ, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, এবং এই চিত্র দিয়েছি ওভার দ্য লাস্ট 10 years, মোটামুটি ভাবে দেখা যাচ্ছে যে ক্যাম্বোডিয়া এজ এ 2011 it was, I do not know why it is low, but it is around 300, but in other countries, Indonesia is high, right? Okay, so Singapore has a very high health standard, Malaysia has a very high health standard, tuberculosis is low, Brunei has a high health standard, tuberculosis is low, but there are countries where we have Indonesia, Myanmar, tuberculosis is still very high. HIV, you know that still very not even 0.8%, not even 1% in Thailand. It was once considered to be highly infected country, but now we don't see much of HIV infections. HIV has been grossly eradicated, contained in almost all the countries. So HIV is no longer an issue in India, in Southeast Asia. At one point of time, that going like early 2000, a lot of researchers, I did a lot of researchers in this department on HIV, but in Southeast Asian countries. But now HIV is almost contained. The Human Development Report, Human Development Index, HDI. I will teach you how to calculate HDI, Human Development Index. Right. Human Development Index is a comprehensive index involving
involving education, healthcare, and income. Very close to when it is close to zero, you are very low, but close to one, you are very high. And see, Brunei Darussalam is very high, 0.8. All countries above 0.5. That means the middle point is 0.5. Almost all the countries have gone beyond the middle point. And Brunei has a very high standard. So is Singapore, 0.93, very close to 1. Singapore has one of the highest. Thailand has 0.77, Indonesia 0.718. So all the countries have achieved a very high Human Development Index. And if I show you the Human Development Index in South Asia, you'll see that they are lagging far behind. Okay, so as far as our understanding up to what we have taught you, Southeast Asia is more developed than South Asia. We will be able to explain this in our later classes. Poverty, a portion of people below poverty. How much you see? Do you notice this most of? Yes or no? Poverty ki dekhte bachcho na Singapore there is no national data available on poverty because they believe there is no poverty. Brunei Darussalam also say there is no poverty. Okay, we have poverty, you know that in Myanmar 30% people. We have poverty in Laos. We have poverty in Philippines. Okay, and we have little poverty in Cambodia, Indonesia, and Vietnam. Very little poverty. Right? So poverty has that almost disappeared from Southeast Asia. But poverty is, will show you, poverty is very common in South Asia. Now, this will be my last slide today, and okay. Gini coefficient, आपने Gini coefficient का नाम सुना है, दोस्तों? Ladies and gentlemen, my dear friends, have you heard the name? No, sir, I haven't heard. কে শুনেছো একটু বলো তো? হ্যাঁ, জিনির কথা কেউ শুনেছো? দেখে যেন মনে হয় চিনি, হ্যাঁ? এমন কেউ আছো যে জিনির কথা শুনেছো? ইয়েস অর নো? দোস্ত দেখো, জিনি হচ্ছে যে মেজার অফ ইনইকুয়ালিটি। জিনি ইজ এ Italian statistician, right? So he measured, very famous statistician, if he measured inequality, মানে দেশে আয়ের কি বন্টনের যে অসমতা আছে সেটা কি করে উনি মেজার করেছিলেন, এবং সেখান থেকে জিনি কোএফিশিয়েন্ট নামটা তৈরি হয়েছে। এবং দেখো যে যত ইন্ডেক্সটা বাড়বে তত মানে আমাদের ইনইকুয়ালিটি বেশি হচ্ছে। সিঙ্গাপুরে দেখতে পাচ্ছি ইনইকুয়ালিটি ইজ ভেরি হাই, তাই না? আবার দেখো কাম্বোডিয়াতে, ইন্দোনেশিয়াতে কিছুটা, কাম্বোডিয়ায় ভীষণ কম, 0.290, মিয়ানমারেও কিছুটা কম, কিন্তু দেখো যারা ডেভেলপ, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, এখানে কিন্তু জিডি কোএফিশিয়েন্টটা অনেকটাই বেশি। ঠিক আছে, হ্যাঁ, সিঙ্গাপুরে আমরা বলছি যে এইসব দেশে, সাউথ ইস্ট এশিয়ান কান্ট্রিজে কিন্তু যারা ডেভেলপ হচ্ছে, মালয়েশিয়া, সেখানে কিন্তু জিডি কোএফিশিয়েন্ট কিন্তু বেশ কঠিন দিয়ে বাড়ছে, অর্থাৎ মানুষের আয়ে একটা বন্টনে অসমতা রয়ে গেছে। ঠিক আছে, last slide for the day. Okay, there will be infinite number of slides, so I cannot, I don't intend to take all the slides today. এইটাই স্লাইড যারা মেয়েদের আমরা দেখো যে women's participation in legislation. How many seats are held by women in Asian countries? Right, Cambodia, I know that 21% in 2011. Philippines, Myanmar is not very high in weight, but you know that it's changing in many countries. In Indonesia, it's changing. Singapore has 26%, Vietnam 26%, right? And Brunei, you know that Brunei has neglected women in their legislation, but Indonesia have not neglected. Myanmar 11%, Singapore 26%. We have more women members in the parliament. It means that women issues are well taken care, discussed, and well taken care by the national government. Right? তো আমরা আজকে এইটুকুনি বলবো। এখন তোমাদের কাছে আমার প্রশ্ন, তোমরা সবাই বুঝতে পারছো না পারছো না? স্যার পাচ্ছি। গুড গুড গুড, দেবস্মিতা শো পারছো। আর কে পারছে বলো? আর কেউ পারছে? ওয়ান অর টু, ইয়েস বুঝতে পারছি। দিনবকান্ত আর কে আছে? আচ্ছা আচ্ছা, কি বলছে? তো দেখো আজকে আমরা কে আছে,
তোমরা ঠিক আছে, আমরা এইটুকুনি বললাম। আমি বৃহস্পতিবার দিনকে তোমাদের ওখানে যাবো, মানে ইউনিভার্সিটিতে। তোমরা একটু কথা বলে রাখবে যাতে করে কোনো ঘর পাওয়া যায় যেখানে স্লাইড গুলো দেখানো যাবে। না হলে হবে কি যে আমাকে নিজেকেই তোমাদের বলতে হবে এত তথ্য তোমরা পাবে না, ঠিক আছে? ওকে, so if you have any questions you can ask me, and if you have no questions I will call it a day today. Sir, what kind of questions can come from this part? Is whatever we have covered. Now we have, that anything can come, but we have to understand what is happening. আমরা যদি বুঝতে পারি কি ঘটছে তাহলে অসুবিধা কিছু নেই। আমাদের ভালো করে বুঝতে হবে সাউথ ইস্ট এশিয়া ব্যাপারটা কি, ইকোনমিক্সটা কি, সেটা ভালো করে বুঝতে হবে। হ্যাঁ, আজকে তো আমি খালি ডেটা দিলাম, এই ডেটা মানে কি অবস্থায় দাঁড়িয়ে, কম্পারেটিভ আইডিয়াস, ঠিক আছে? মানে মেক এ কম্পারিজন অ্যাবাউট দ্য ইকোনমিক্স অফ সাউথ ইস্ট এশিয়ান কান্ট্রি। এটা কোনো পরীক্ষার করে না, সেরকম প্রশ্ন ব্যাপারটা নয়। এটা বুঝতে হবে ভালো করে কি কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। Give you an idea of what is happening on the economics of Southeast Asia. Give you a broad idea. আমরা এরপরে প্রত্যেকটা কান্ট্রিতে ঢুকবো, পড়াবো কি হচ্ছে না হচ্ছে, ঠিক আছে? তো और कोई है? জগদ্ধাত্রী কোনো প্রশ্ন আছে? জগদ্ধাত্রী জি? No, sir, no questions. No questions. Gurnil, you have got question? Gurnil? No, sir. Good. Jaya Banerjee, is she present? Jaya? Yes, sir. नहीं. Okay. Any questions? No, sir. Jaya Singhania, any question? Jaya Singhania? Is she left? Jaya Singhania? Anybody? Any questions? Shashwata Ghosh, questions? No questions. আজকে ম্যান অফ দ্য ম্যাচ দিব্যকান্তি মুখার্জি, তাই না? হ্যাঁ স্যার, একদম স্যার, একদম একদম। মানে খুব ফর্মে ছিল, খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছে এবং এক্সাইটেড টু হিয়ার দিব্যকান্তি। দেখা যাক দিব্যকান্তির সঙ্গে আমরা আর 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 পূর্বাশা কি নাম ছিল কালকে যিনি মেয়েটি ছিল, কি নাম, কি দাস, কোথায়, কে ছিল? ওটা পিয়াসা পড়লে, ওটা পিয়াসা না, পিয়াসা কিন্তু বুঝতে পারছি। আরেকটি মেয়ে ছিল, পুষ্পিতা। হ্যাঁ পুষ্পিতা আছে না, চলে গেছে পুষ্পিতা। কোথায় পুষ্পিতা? পুষ্পিতা বুঝতে পারছো? পুষ্পিতা বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে, ঠিক আছে, পুষ্পিতা বুঝতে পেরেছে, ভেরি গুড। কিন্তু আসিয়ান ওই ভুল করবে না তো আর, নাকি? হ্যাঁ না স্যার। গুড, ঠিক আছে। তোমাদের সকলকে আমার শুভেচ্ছা রইল এবং আমি I'll see you on Thursday at the department. Okay? তোমরা দিব্যকান্তি খুব ভালো থেকো। তোমার আজকে তুমি you made us very happy with your observations and questions, and I say that you are the man of the match, right? Okay. Thank you very much. থ্যাংক ইউ স্যার। Thank you very much, and we will see you on Thursday. तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट। हाँ, अभी चलना ताले। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.